Our report was informal. Tuko Sako had written a report, but I don't want no. Sijui kama nitasoma, but I don't want to read. But at the same time, I don't want to contradict. Yes, there is the issue. I can add one thing. There is the issue of insurance. There is a limit of Kenya shilling 3 million. The members of parliament had set. And when in case of any accident, we being the owners of the vehicle, we are, after the case is taken to the court and maybe a certain victim is awarded, sisi watu wa matatu ni sisi tunaachiwa machinda. So we are requesting this law should be reviewed. The other thing, there was at one time some insurances had collapsed, and we are requesting more providers of insurance should be encouraged. The other one is about enhancement of operating environment. There is the issue of levies and taxes. Ukienda kwa mafuta, tunaona there is a lot of tax. So we are requesting how this tax can be reduced. There is also to the related boards. There is the issue of decision making, like in TSA, county transport boards. There is also the issue of decongestion of the town. We are requesting all the stakeholders should be involved. There is the issue of speed governors. In fact, after every 12 months, we are being told the serikali in a demand, we change a governor. And you see the cost of a governor, mara mingi inakuja around 20 to 30K. How do we, why are we wasting a lot of money? And the last but not least, there is this one is internal to the county government. There is maboya bylaws. Like here in Nyeri, we are having a bylaw 1500 at Karatina, Nyeri 1500, ukienda Udhaya kunayo, ukienda Chaka kunayo, ukienda Narumoru kunayo. Our governor, why don't we centralize? We reduce these bylaws. There is also, we are requesting, I don't know whether we can get to be the county government. How can we be getting the circles? How can we be getting subsidies? Either from the national government or from the county government. There is the last one is the fluctuation of fuel prices. On April 14th, there is a trend where the cost of the fuel is rising and rising. We are requesting how can serikali igie ndani ione vile tutafanya. And at last there is the issue of loans. We as matatus, we usually deal with a lot of loans. So hata serikali ni lazima ituangalie ione how can we help. Asanteni. Thank you very much. Yeye ni makofi patia huyu mzungu. Patia huyu mzungu. Ikifika kwa mzungu iko mkono mzuri. Haya, saluni wakeshi. Wakeshi wao. Wakemeju kumaro wale. Wakeshi. Ni bora ya ukinya. Ebi. Yakini ngelo muhuko. Aya wakeshi. Naibu wa Rais, gavana wetu na wageni waliotutembelea. Karibuni Nyeri. Naitwa Teresia Wageshi ama Wakimenjo. Kwetu ni hapa Nyeri na nitaongelelea kuhusu salon pamoja na vinyozi. Ya kwanza nitaanza na license. License zinakuanga juu sana
na si mambo na governor. Hiyo ni mambo kutoka na juu. Ni lazima ushuru uokotwe. Kila wakati huwa tunaongelea mambo na license juu COVID ilikuja. Na sisi kama wamama wa salon ama wasichana wa salon ama watu wa vinyozi huwa tunaungana, tunashikana pamoja, tunaingia kwa exhibition. Na exhibition, ukiingia kwa exhibition sio kama salon. Unalipishwa kutoka 6,000 mtu mmoja. Na ukilipishwa 6,000 mtu mmoja, labda na kuna COVID huwezi make kulipa hiyo kodi. Na kuna watu wa vinyozi pia wameshikana na wanachukua ikiwa exhibition. Na tukiingia kwa license, unasikia umelipa hii 6,000 na mwenye hiyo nyumba anahitaji ingine ya license. Sasa hiyo ya license mnachanga kila mtu labda 200, 300 ndio alipe kulingana na vyenye atalipishwa. Na si hatupigi governor juu hiyo ni mambo kutokana na serikali. 6,000 tena uambiwe utoe 500, sidhani utamake. Hiyo inakuwa shida kwetu. Mambo ingine na hata inaingisha watoto wetu kwa mambo ingine mbaya. Juu unasikianga hiyo industry yetu watu wanasema sijui ni malaya wanakuanga huko, sijui ni nani wanakuanga huko, juu hawatuheshimu juu wengine wetu ukiona hujimudu kwa hiyo kazi unatafuta unakimbilia kazi ingine. Na labda utapatana na mwingine akwambia twende tusimame pale tutapata pesa. Na sisi hatutaki hivyo juu tumesoma. Na kama hatujasoma kuna mtu amedropia 8 na tunamfundisha anajisimamisha kama msichana ama kijana. Na ni vizuri juu mnasema hii bottom up ni ya kuchukua wale wako chini sana ndio wasimame. Sasa huyo wa kinyozi ndio wasimame, lazima umpatie ile biashara anaweza lipa hiyo license ama maji ama stima. Na hiyo tunashukuru gavana wetu juu alituevia kidogo akatuangalia juu ya COVID. Hiyo ingine ni mambo na products zenye huwa tunatumia. Kama kuna product tunatumia kama manywele, mafuta, kama hiyo unasikia avocado, ni sisi huwa tunatumia. Na hiyo mafuta inakuaga ya bei ya juu sana. Juu zingine zinatoka ng'ambo, badala tutumie zenye ziko huku kwetu, zenye zinatengenezewa hapa. Unasikia mwenye avocado anauza moja 20 bob. Na mimi hiyo avocado moja nitatumia nusu kwa mkebe moja ya mafuta. Na hiyo mkebe moja ya mafuta ni 300. Tuangaliwe hata sisi ndio ukienda kununua hiyo mafuta, hiyo ushuru wanalipishwa ikue chini ndio hata sisi tusiingililie mambo ingine. Tuingie juu ya nywele. Juu ya manywele nayo unaona kuna hizi sasa watu wameanzana na hii manywele ya kushukwa kama hii yangu, wameingililia wig. Na hizo ni za ng'ambo, si za hapa. Sisi tungetaka kama ni ushuru ya hizo vitu za kutengeneza nywele zimee ianguchwe chini ndio warudie hizi nywele. Juu sasa wakienda ng'ambo sisi hatuna kazi. Tutaenda tu kusimama kwa mitaa. Hiyo ingine ni mashini. Kama wewe deputy president tungekuambia utembee kwetu Nyeri Town uonyeshwe na our governor mahali ananyolewa na wewe unyolewe ndevu usikie venye anasikianga. Na hiyo kinyozi utapata kuna machine. Na hizo machine si mingi zinatoka huku, zingine zinatoka nje. Na ni kwa nini? Juu sasa hawa vijana wadogo wenye wana drop shule tunaambiwa na serikali kuna mashule itafunguliwa. Ndio zimefunguliwa lakini hazina vifaa. Kwa hivyo akienda kuchukua hizo machini huko nje, ikifika huku itakuwa bei ya juu. Na sasa sisi hatutaweza kujinunulia juu itakuwa bei ya juu. Na hiyo mashini huwa inaharibika kila wakati. Kuna kitu kama blow dry, ukienda nayo miezi 3 imeharibika. Tungetaka sasa hizo shule ziko huku zipewe vifaa ndio na sisi tununue hizo vifaa kwa bei yenye tunaweza jinunulia. Sio kupewa kila siku. Na hatungetaka serikali yako ukiingia ati unatupea. Hapana, tunataka hata sisi tufanye kazi na mikono yetu ndio tuinuke pamoja.
hiyo ingine ni house rent. House rent za huku Nyeri ziko na shida, na sijui kama ni hapa Nyeri tu. Hii serikali yako lazima ikiingia iingililie mambo na majumba. Nyumba ndio kila kitu. Kama mimi Wangeshi nikiambiwa, Wangeshi enda uchukue kanyumba pale uweke salon, siwezi pata. Kwa nini? Juu mwenye hiyo nyumba amepatia agent, huyu agent naye anapatia mtu mwingine, wanachukua goodwill. Sasa ukiniambia nilete 800k nitatoa wapi? Siwezi pata. Na bwana gavana hawezi ingililia juu hiyo sio kazi yake. Hiyo ni kazi ya serikali kuu, kuangalia watu wako chini sana. Na kama mnatutoa chini, mtutoe tupande pamoja. Hiyo ingine ni mambo na garbage collection. Sisi ni watu wa usafi. Juu sasa ukiingia kwa salon, huwezi ingia kwa kinyozi yenye inanuka, iko na uchafu ama iko na vitu zimeanguka. Lazima ukue na mahali pa kupeleka hiyo garbage. Na garbage sio mbaya, lakini Deputy President, ukiingia kwa serikali yako, tutafutie kiwanda moja ulete hapa kwa Nyeri ya kurecycle garbage. Na utaajiri watu wengi sana, watoto wanatoka shule ili wakue pamoja na sisi, na pia sisi tukue wasafi. Asanteni. Haya, wadi ya taxi kutoka Baringo. Hapo wapi jamaa huyu wa taxi? Joseph Kwale. Wewe ni ya taxi. Na wa UDA pia. Haya. Aweke. Kwa fupi, one point. Ukija kwenye hali ile ndio. Elewa ndo tano yadi aweke. Haya, Mheshimiwa Naibu wa Rais. Nimevua kofia. Pia wewe ni wewe rais wetu wa tano. Nikiongea kuhusu industry yetu ya taxi, tuko na mashida common ya taxi yote ya Nyeri County. Sana sana tunajua mambo na insurance. Hiyo kwanza imetufinya kabisa. Juu tunajua insurance na ibora wa rais imekuwa shida na tatizo kwetu. Tunalipa hata jioni tukienda hatuna unga. Ile ingine naibu wa rais, tukitaka kuangaliliwa bei ya mafuta. Mafuta wakati tunasafirisha wateja wetu, kama distance yenye tunalipisha 200, gari inatumia 131 shillings, ambayo ni 1 liter ya mafuta. Sasa 70 shillings ndio tunabaki nayo. Ukiona hiyo 7 uhesabu upatia mwenye gari, ndio wewe umeajiliwa upate unga ya kupelekea watoto wako nyumbani, unaona ni gumu naibu wa rais. Sasa hiyo tuangalilie. Ile ingine naibu wa rais, si tumetoka ile unaita bottom up. Tumetoka kutoka kwa boda, tumekuja hivyo tumeajiliwa kwa taxi. Sasa naibu wa rais, ili tufike hiyo kiwango ingine, tunahitaji loans. Ile loans tungehitaji, ile interest tunapewa na bank zetu iko juu sana. Ile interest iko juu sana. So tunakuomba naibu wa rais, tuangalilie tu. Ile ya mwisho ni ile ni mambo na kuhusu na spare parts za gari. Spare parts za gari ziko juu sana. Sijui kama ni tax inataxiwa juu, inatufikia ikiwa na bei ya juu. Zamani tulikuwa tunaona kila kitu inaandikwa made from China, na sasa tunaona ni vile vile tu. Naibu wa rais, ukiingia tuangalilie ile maneno ili hizo spare parts US zinatoka Kenya. Juu sasa hata tunaona hata wa Chinese wameleta kitu kingine, corona ni made of China. So tunakuomba naibu rais, tuangalilie maneno na tutafurahia. Asante sana. Asante. Wapi baada ya Duzi? Conference. Kachanja. Mtu ya Duzi. Bora. Hii ni industry inaandika watu wengi sana, si ndio?
Naibu wa Rais, biu ya Mugambo ikilia, jua kuna jambo, wanabodaboda wako ndani. Mimi ni jina ni Boniface Gachanja Wajela, mwegezaji wa bodaboda kaunti ya Nyeri. Ningetaka kueleza kwa kina mambo saba ambayo tumezungumzia wote. Tuko na pikipiki 29,485. Jambo la kwanza ni security. Tukisema kuhusu security, sekta ya pikipiki, kuna watu wale wameingia eneo la Nyeri wanatupatia loan ya pikipiki. Kuna wale wawili wanajulikana katika kaunti ya Nyeri, wa kwanza ni Wamogo Credit na Watu Credit. Wakiingia hapa wakinakutupea credit ya pikipiki na ni mzuri kwa sababu deni ni mzuri, lakini baadaye tunajipata tukiwa katika hali mbaya, zile pikipiki huenda ikasukuchukuliwa kwa sababu mpaka ile traka wako nayo ni yao, unatumia safa ikiwa yao. So ukiwa rais wa Jamhuri ya Kenya, hebu safa ile ya pikipiki ya traka irudi kwa Ministry of Trade and Industrialization. Naibu wa Rais, ningekueleza kwa kinaganaga, tungetaka all the vocation training colleges tuwekewe sekta ya bodaboda riding driving school ili tuweze kusoma kuendesha pikipiki. Kwa hivyo tukiwa na bodaboda riding primary school, bodaboda riding driving school, watu wa pikipiki wataweza kuenda zile vocation training colleges, tuwe tunapelekea pikipiki pale tupate license, hata tuwe tunasubuliwa na askari tukienda kwa barabara. The Deputy President, tungetaka tuwe na insurance pool. Mara mingi unaona wale watu wa 2NK wanatetewa na pool yao ya 2NK sako. Lakini sisi hata tukipata ajali, huwa tunapotelea habari. Kwa sababu hata pikipiki zetu itaenda light off na hakuna kusipata tena. So tukipata insurance pool ya pikipiki, tuwe na kamati ambayo itakuwa inazungumzia kuhusu sisi, hata tukipata ajali pale, tunaweza pata mtu wa kutuogelelea, hata tunarudishiwa pikipiki yetu ikiwa ina compensated from the insurance. Naibu wa Rais, nikataka kuzungumzia kuhusu kadi ya NHIF. Mara mingi hata tukifika kale kaunti ya Nyeri ama pale Kalatina District Hospital, jambo la kwanza hata kama mtu amepata ajali, iko wapi pesa ya kadi? Kwa hivyo nikataka kwa heshima na hisani kubwa sana tupate NHIF ambayo malipo iko chini kidogo, ili kila mtu wa pikipiki akiwa anaendesha pikipiki yake, ajali haina kinga wala haijari, tunaweza enda pale tutibiwe kwa kutumia insurance, kutumia NHIF. Naibu wa Rais, jambo lingine ambalo ningetaka tuzungumzie kwa wana pikipiki ni mutual benefit, symbiotic relationship. Tungetaka tuwe na ule uwiano kati ya sisi. Mara mingi wanasiasa tunatumika kama maua ya kulebesha siasa. Hii wakati ningetaka tutumike kama maua ya kulebesha maendeleo. Kwa sababu sisi pia tumesoma, tuko incorporated katika serikali. Kuna vile viti dogo mlitengeneza na Uhuru Kenyatta kama cabinet assistant secretary. Tungeuliza kwa heshima na hisani wanabodaboda wa kaunti ya Nyeri, the cabinet assistant secretary of transport in the bodaboda department akiwa ametoka kwa pikipiki. Naibu wa Rais, kwa hisani ya watu wa pikipiki katika kaunti ya Nyeri, ningetaka kukuelekeza kwa kinagaubaga, ningetaka tukue na ile county inatupea responsibility kidogo. My teacher, my governor, Mutahi Kahiga, ile wakati hata unapeana ile public amenity, tunashuka kama show ya serikali, show ya county, angalau hii wakati upea mpaka watu wa bodaboda, tunapata pesa kidogo kwa sababu kila bodaboda sector tuko na sako. Ili ile pesa kidogo tunapata management kama ya public amenity, it can be included in a sako, making our sako grow tremendously. Mr. Deputy President, jambo la mwisho ambao nimetumwa na watu wa pikipiki, wamenieleza kwa kwamba kwa sababu huku ni UDA na mimi ndio speaker wa kaunti ya bunge ya pikipiki, nitahakikisha kwamba pikipiki 29,485 watahakikisha kwamba watasukuma dembe mpaka ukue President of Republic of Kenya. Asante sana, Mungu ambariki. Asante sana, thank you, God bless the people of pikipiki. Asante. Tunauliza hata polisi ukipata huko barabara tunawapatia heshima. Wengine hata wamesoma kuliko nyinyi. Ni kazi wamekuwa? Adimu.
transport center. Eh? Au mwingine barabara. Kuja basi. Ania but don't repeat what you said. Yes. Okay. Asante. Naibu wa Rais, Mheshimiwa Deputy President wa Republic ya Kenya. Kwa majina ni Stephen Monene, Chief Whip wa bodaboda. Ni mimi tu niko nje ya bunge tukiwa na Mheshimiwa Kang'ata, lakini yote ni sawa. Ile kitu tungetaka kuongeza kwa wanabodaboda, kama last year wanabodaboda wote Kenya mzima tulichangia bilioni 300 kwa tondo cha serikali. So hata sisi tungependa kama sisi ni revenue tunachangia kwa hizo pesa, hata sisi tuone hizo pesa bado zinarudi kwetu, sababu Your Excellency, sisi kama wanabodaboda tumebaki nyuma sana, upande wa serikali kuu na upande wa serikali ya county. Sina mengi ya kusema sababu umeelewa na rafiki yangu amesema. Hiyo kitu kingine tungetaka sisi kama wabodaboda kumshukuru Rigathi Gachagua, na tulimpea jina kama Rigathi wa Nduthi, sababu Mheshimiwa Rigathi Gachagua ni MP Kenya mzima mwenye ako na kazi gumu sana. Ati ni MP Mathira, ni MP Nyeri na ni MP Kieni. Ndio maana tulimpea jina Rigathi wa Nduthi, na kwa ukweli tulimuona mahali na bodaboda. Kwa hivyo hata unajua Waswahili wanasemaga palipo wasee hapa haribiki neno. Kwa hivyo hata Your Excellency ukitufutia huyu mzee Rigathi akuja hapa karibu na wewe, hata sisi tutachukuru na tuseme kweli umetufanyia mambo kama wakazi wa Nyeri. Asante sana na God bless you, our fifth President of Republic of Kenya. God bless you sir. Asante. Lakini watu ya Nyeri na Kieni, kazi yenu nimebaki mwezi 5, mjipange. Unatafuta mfanyikazi? Watu wako ya nimea. Nimeosha jambo tu wawera. Nini nogeza na kumta ya wanyu. Nimeosha jambo tu wawera. Aya mela ineno. Yadu wa Nyeri County. Nimeosha jambo tu wawera. Mtafute mfanyikazi yenu. Mimi nitasimamia nyinyi mwezi 5, lakini mtafute mfanyikazi. Watu ya Mtuba, David Maina kutoka Kieni Mugunda, center kuja center, katia center. Center Your Excellency ni ile gari ya huko mashinani. Deputy President, kwa majina naitwa Frederick Karangi. Mimi ndiye chairman wa county ya Nyeri ya center. Center ni hii magari kidogo, inabeba watu 7 na mengi yamesemwa ya matatu. Na ile sasa imebaki ningesema ni license ya hiyo magari. Hiyo center iko na logbook ya watu 7. Lakini ikienda kupewa barua inapewa barua ya watu 4. So inaitwa tax kama hii gari ya kawaida ya tax, lakini hii inabeba watu kama matatu. So tungekuomba utusaidie hiyo gari iwe legalized na ikubaliwe kubeba kama matatu ya kawaida, kwa sababu already ilikubalika na iko Kenya yote. Mengi yamesemwa sana, na ile ingine ningesema ilifanywa na mheshimiwa wetu Rigathi Gachagua. Wakati hizo center tulikuwa tumeletewa shida sana na serikali, ikasimamishwa. Hata kama sio yeye hatungekuwa na center Kenya hii. Na alisaidia sio Nyeri peke yake, kwa sababu ni Kenya yote, Kenya nzima, kwa sababu center siko Kisumu, siko Western, siko wapi, na ikakubaliwa kufanya kazi. Kwa hivyo mheshimiwa, vile umetufanyia ni asante, tumeshukuru, lakini utupatie hiyo iwe ikubaliwe kubeba watu. Asante sana. Asante. Salimia Deputy President hapo. Watu ya Sienda Your Excellency walikuwa wamehangaishwa na ile mtu mwenye kiburi anaitwa Matiang'i. Tukamwambia haiwezekani. Ulimwambia alikuwa ameumiza hiyo watu wetu. This is Mtuba. Haya, patie Mtuba. 1 minute. Sasa wanakuja katika moja. Naibu wa Rais, kwa majina naitwa David Maina, chairman wa soko ya Kiawala. Ile mashida nitaongea ni juu ya Mtuba. Kitu ya kwanza ni tax inapigwa
mituba ikiingia Kenya. Ndio imefanya kazi yetu iwe gumu zaidi. Kitu ya pili ni kujengewa masoko. Sisi watu wa mtuba tunashomeka sana na jua. Mvua ikinyesha hatufanyi kazi. Kitu ya tatu, tunaomba tutengenezewe sako. Watu wa mtuba wote tushikane. Ili tukitaka hata kukopa pesa, iwe rahisi tupate pesa na interest ya chini. Kitu ya nne, ni hawa watu wa China wametuangamiza sana. Wao wanauza mtuba, wanaleta mtuba, wanauza na retail badala ya uze na wholesale. Sisi tunaomba ukiingia juu unaingia, hawa watu wauze na wholesale. Mimi najua watu wa mtuba wote tumeshikana na tumeamua sisi tuko kwa serikali yako na sisi hatupagwi. Mungu akubariki mheshimiwa. Haya, asante mtu ya mtuba. Tuko na hii watu ya vinywaji ya wazee ile wanakunywa ndio watafuta usingizi. Na si makosa. Mbona wasikunywe mingi, si ndio? Vincent Jogona. Jogona. Hii kinywaji si mbaya. Mbona ikunywe na hii watu ya kawaida bana viongozi? Because viongozi nao lazima wajuke election. Habari ya wananchi. Habari ya wananchi. Your Excellency, Deputy President, Governor wetu, wana constituency wenzangu na wageni ambao wametoka sehemu mbalimbali. Majina yangu ni Vincent Mwangi na mimi nasimama hapa kwa niaba ya watu ambao wanafanya area moja ya muhimu sana, hospitality area. Hii hospitality area nikiongea kwa ufupi nitagusa kuhusu area moja that it requires a conducive environment of work. Nitaongea kidogo kuhusu hiyo. Nitaongeza kuhusu licensing and taxes, pia hiyo yafaa iangaliwe vizuri sana. Nitaongea kuhusu time of operation. Saa ingine masaa ambayo tunapata inakuwa dogo sana, ambao heligani na taxes ambao tunaendea. Na nitaongea kuhusu finances, ya kwamba hii ni area moja inalikuwa pia finances, sababu wengine bado tunajitahidi sana na pesa kidogo sana. Kuhusu sasa conducive working environment, sijui ni kwa nini Your Excellency hii mahali huwa inaangaliwa kwa njia ambao si halali sana. Yet sisi ni watu ambao wanafanya biashara halali, tunalipa licenses. Chenye kinatumika ni kitu moja, isipotumika katika hii nchi, mastress itaua wazee, itaua hata watu wengi sana. Sababu ukishafanya kazi yako kabisa kwa bidii, yafaa upate mahali ya kupumzika. Wakati wa COVID kwanza sisi tumefinyika sana. Sababu badala ambayo wale wako kwa authorities wakae chini wafikirie hii sehemu tutaingia namna gani, ndio pia tusidhurumishe pia huyu ambaye anafanya hiyo area. Tulisahaulika kabisa kama sisi ni watu ambao hata hawana watoto wanapeleka shule, hata hawakuli, hata hawalipi nyumba. Kwanza hata nataka kushukuru makoti yetu sana, sababu wasichana wengine wetu ambao ndio wanafanya hizo areas za hospitality zaidi, bus and the rest of it, walipokosa kazi sababu kufungwa kabisa, kufunganishwa badala ya kupangiwa. Wengine wao walipata shinda sana kwa kuhaso zile areas kama za rentals, wakitafuta jinsi wataweza kusaidika kutoka kwa marafiki. Wakishikika huko ndio hao wanapelekwa kotini, ati sijui ni nini inaendelea. Makoti yetu ilifanya vizuri sana, ilifika pahali ikawaelewa, hata walikuwa na waachilia huru kabisa. Na hiyo ni kitu mzuri sana. Kama majaji walikuwa wana huruma, kwa nini serikali isirumie sisi? Kwa nini tusiangaliwe na jisho inayoangalia biashara zingine? Asante sana kwa gavana wenu, kwa gavana wetu, tafadhali wetu, sababu ni gavana wangu. Gavana wetu Mutahi Kahiga, sababu
kitu moja alifanya nzuri sana, alituangalia kwa jicho ya huruma. Akasema tutalipa half license mwaka huu. Lakini wengine wetu kama tungeulizwa, tungesema hata tupewe full waiver. Isipokuwa tunaelewa pia unahitaji pesa ya kulani mahali. Tungesema full waiver because to be very sincere and we are telling you in open fact ya kwamba wengine wetu hakumfanya biashara hata kidogo. Hata kidogo. Ni kweli wana virambu? Ni kweli wana virambu? Na nyinyi ni watu wa UDA mliniambia niseme hivyo. Ni kweli? Hatukufanya. Kwa hivyo hiyo ilikuwa inahitajika tuangaliwe kwa jicho la huruma vizuri sana. Kitu kingine ningetaka kusema, tuko na harassment nyingi sana ambayo inatoka especially kwa police forces wetu, law enforcers, na si mbaya wafanye kazi yao. Lakini pia hatuwezi kuwasha wenye authorities kama wale ambao wako hata kama ni ofisi ya governor ama national offices, sababu mwenye kutimiza hiyo kazi ya law enforcement anatoa pia regulations zile ambao zimewekwa na wale wamepewa authorities, wako katika authority levels. Watengeneze regulations mzuri ambao hasitavinya pia wanafanya wa biashara, especially wa hii area hiyo ya hospitality. Hiyo ni kitu kingine. Licenses to are very high. Kila mwaka licenses sasa ya virabu, ya restaurants and the rest inaenda ikiongezwa sana. Hii yafaa iangaliwe sana. Sababu ni lazima ulinganishe license, mapato, masaa ambao hii kazi inafanywa, because we work at the restricted hours of time, is not open. Iangaliwe ionekane kweli faida hawa watu inatoka wapi. Ikiwa kama hiyo wakati wa COVID kwenye tulipewa nafasi kidogo, labda ni saa moja ama masaa mawili, was that enough surely to pay for the licenses and the taxes that are there? Kitu kingine ambayo ilikuwa iendelee wakati wa aliyetuasha mpendwa wetu Gachagua, na Mungu aendelee kumpusisha mahali pema huko mbinguni. We have so many taxes in this industry. Come to bars and restaurants. Unaenda unapata iko licenses ingine, sijui ya music, iko ingine unaenda unapata hii ni ya trade license ya club, iko ingine unaenda ni ya health, there are so many licenses, countless. Na katika those licenses, hiyo ndio sasa vipenya lao askari wanatumia sasa kuharass watu wetu. I wish this could be consolidated into one license, and this was to go ahead during the Gachagua's time. I wish it can be one license. Iwe sasa ni ya county government, na kutoka county government wacha health wapate zao, wacha wengine wapate zao, wacha KLA wapate zao. Tuache sisi kusukumwa namna hiyo. Tunasukumwa vibaya sana. Na hiyo lazima tuangaliwe vizuri sana. Kama ni crediting yavaa, sababu tumejiunga vikundi even at county, at ward, at sub-ward levels, tuwe considered katika hii serikali ambayo inakuja, ambao utakuwa rahisi, tupewe credit facility pia. Already tumejiunga, we are in groups, we can be credited, not even going for titles and what have you, considering our works and performances. That can be possible. Na sisi tutaendelea kama wengine tuzomeshe watoto, na hatukatoa tabu tena, tutakuwa wananchi watulivu ambao hawatashinda katika hii. Asante sana. Asante. Na tujaribu wale watapewa nafasi tuongee ile maneno ya national government, si ndio? Alafu ile account gavana mtaika hila na wale wanataka vyeo waite mkutano pia kama hii, wasikize mambo ya nini account, si ndio? Mpaka ile ya national government. Sasa hii ya licensing nini, hiyo ni ya gavana, na gavana pia anaweza kuwa na vikao pia kabla hajapewa uongozi, na yeye aseme atafanya hii na ile. Kuna gari KCP 544P, KCP 544P umefungia mwenye ploti kuingia kwake, na bibi yake anapiga anasema lunch iko kwa meza, lakini hawezi ingia. Uende utoe hiyo gari. Tumebakisha watu wachache, tunajua tunataka tuende lunch, lakini sioni tuende lunch halafu turudi. Tumalize maneno kwanza. Wakati wanasema tumalize maneno ni tuende lunch. Wako ndo wako. Wako ndo wako. Hena mlikula kitu asubuhi, kwa hivyo tumbo igari imeshika kitu. Kwa hivyo si baya. Tulikuwa tumeangalia hapo maneno tunaweza kaa. Market ya Ware market, that is Nyeri town. Tuko na Joseph Rua, Nyeri town. Okay.
na afuate Mase wa Mai akaribie ndio tukimaliza. Thank you Governor for the guidance. Karibia mama, karibia hii wewe roho basi unaona yuko hero ndio amedai nimo kwa kale heo nayo yuka kaudu haya relax wao wamesema lazima useme kitu, uwezi kuwa umekaa na mwana hiyo kwanza kusema kitu. Thank you Mheshimiwa Rigathi Gachagua. God is good all the time. Mheshimiwa Naibu wa Rais, gavana wetu Mutahi Kahiga, mimi ni Joseph Loa, chairman wa Hawker Store na masoko ya hapa town. Sisi mashida ni mingi lakini bado tunang'eng'ana naye. Saa ile tunasikia ukisema serikali yako itabuni pesa kiwango fulani itasaidia mtu wa soko, sisi tunaomba na tunapiga magoti tunasema haleluya. Wewe ni kama Musa na Mungu akuguse na kuwekee hiyo ndio sisi watu wa soko agalau tuone kama tutajiondoa kwa huo maskini. Mara mingi mimi nilikuwa nikiuliza kwa nini nilikuta mama yangu akifanya kwa soko na bado ako kwa shida. Ni kwa sababu alikuwa anafanya kazi ya soko ili apigane na umaskini na aweze kunilea. Na mimi pia wakati nilimaliza masomo niliingia kwa hiyo soko. Sasa saa hii kama kuna sekta imeajiri watu wengi ni sekta ya masoko. Na hiyo sekta inaajiri kwa sababu Kenya hii hatuna makazi. Sasa mimi ningekuomba serikali yako ikiingia, na kwa sababu itaingia angalau itengeneze village industry. Juu watu wengi hawatakuwa wakikimbilia kwa masoko, watakuwa wakiajiliwa kule mashinani. Sasa na wale watakuwa kwa soko tutakuwa wachache. Saa hizi ukiuliza Gavana Mutahi Kahiga atakwambia kila soko ikimalizika inakuwaga na vita hapa na mng'eng'ano kwa sababu hakuna makazi. Ingine ningetaka tuweke modern ya soko zetu na Gavana na hapo atatushikilia na kisaidio na naibu wa rais na serikali yake ile itakuja kwa sababu itakuja. Ni kila soko iwekwe sako. Kila sako ikuwe na sako. Ili kila sako kila soko iko na wafanyabiashara chini ya 500 kwenda juu. Ili tunakopa pesa zetu kwa hiyo soko yetu na sisi tunapata dividend kwa hiyo soko yetu. Sasa hapa ningekushukuru utatushikilia kama wafanyabiashara wa masoko. Ingine ya mwisho tutakuwa tukiajiri hata youth wale wanamaliza masomo wakuja kwa soko. Sisi hatuna shida na kulipa revenue. Tunajua kulipa ushuru ni kujitegemea. Sisi tunataka kuinuliwa. Na hizo pesa Mheshimiwa Naibu wa Rais, wacha isipitie kado, wacha sikuje kwa hizo soko direct kwa sako hizo. Na ni hayo tu, shukrani na Mungu akubariki. Honorable Deputy President of Kenya, yangu sio mengi, mimi nitaongea machache. Kwa jina ni Mase wangu wa Mae, naongea juu ya soko ya Karatina na juu ya hiyo soko ndio kumbwa na ile masoko ingine inakuanga na sinda kama yetu. Ningetaka kusema juu ya housing and stores. Iwe eva hiyo Mheshimiwa Rigathi amesema tusiongee, tutaongea na gavana wetu Kahiga. Sasa soko yetu inafaa kuwa na solar ama generator. Hiyo ni soko kubwa sana. Juu stima ikipotea tunapata sinda. Alafu njia ya maji iko na sinda sana. Juu mferezi ni moja juu Bwana Kahiga. Na hiyo soko iko na watu kama 3,000 kila mchana. Sasa hii ingine nitaongea ni juu ya market fee. Juu mtu akigonjeka anatoka kwa soko anaenda nyumbani. Sasa ukirudi unapata hii store yako inakuwa na iko na deni. Sasa tunataka hiyo maneno iwe inaangaliliwa na wale watu watakuwa wamechaguliwa. Alafu ningetaka kuongea juu ya vijana wale wanamalisha shule.
soko yetu ni kumbwa. Ikipangwa vizuri, watu watakuwa wakimaliza shule wanapatiwa nafasi ya kuingia kwa soko. Juu sio kusema ati sisi peke yetu ndio tutakuwa tukikaa kwa soko tu. Alafu ningetaka kuomba ikiwezekana tupatiwe 24 hours juu ya economy. Hapo ingine ningetaka kuambia Honorable Deputy President, sisi tuko na ile kitu tuliagana na yeye wakati alikuwa Karatina, tuliagana tuweke tunajiita Karatina Market Sacco. Tuko na tunataka tuinuliwe na bottom up loan and SACCOs. Nimemaliza. Asante. Haya, community health volunteer Peter Ndegwa, afuatwe na musician Raina Fundi, afuatwe na drama Abdi, afuatwe na village MCs Jackson Kelly. Tukiandamana na hiyo. Na unasema wewe unaitwa nani na ni section gani? Peter Ndegwa, His Excellency the Deputy President, our Governor and the entire readers. Na watu wa Nyeri, God is good and all the time. Itago Peter Ndegwa toka Udaya Sub-County. I'm the chairman of the Community Health Volunteers. Ado Udaya Kanado within Nyeri County. Tuheirwo program itago UHC. Githetigo ndoito. UHC yari iteithagie muingi wa Nyeri. Niguo. No ni muwe twahetwo niki gitumi. Twahetwo ni tondu wa gukorwo ni tugumirwo ni mirimo maingi muno kana mirimo iria itagwo non communicable thiini wa matura maitu. Na nikio kuheo kwayo kwari guteithia county kumenya maundu macio. No tuku request mutongoria witu governor athie na mbere na guput agenda iyo nigetha CHV othe mekirwo thiini wa payroll, andu acio matige gutuika volunteers, matuike workers a Nyeri County. Ni tondu andu acio ni marutaga wira muritu muno wa guthie matura-ini maitu na makiri ihinda riri kuri na ugwati wa murimu wa COVID. Ni tondu nio marathiaga household kwa household. Githe tiguo mari ugwati-ini munene muno matari agitire ni mundu. Koguo ni tukuria Deputy President, we should request you, the Deputy President, you shall be the President of the Republic of Kenya and we shall vote for you, but we will request you to have a CHV SACCO in Nyeri County so that these people should be able to grow together. Lastly, the Governor of Nyeri, Governor Mutahi Kahiga, you are really working on that. But in most committees, we don't have the community health volunteers engaged in those programs. And that's why we are not in a good position in Nyeri County to fight COVID-19. If we equip the community health volunteers, we will not be able to use more funds to procure things about COVID-19. So we are really requesting your support to move towards together. Thank you very much. Your Excellency Deputy President William Samoei Ruto, our incoming President, Nyeri County Governor Honorable Mutahi Kahiga, Honorable Rigathi Gachagua, Honorable Mukami, and all honorable guests. Mimi naitwa Simon Maina na akirisha wasanii wote wa Nyeri County na akirisha organization ya wasanii zaidi ya 3,000. Na sisi tuko na shida kama wasanii na kuna mambo tumefanya. Sisi ndiye wa kwanza Kenya kuwa na license inaitwa Content Service Providers.
yenye juu tuliangalia shida ya wasanii. Wamekuwa wakifanya makerere lakini wanafanya makerere juu wanategemea watu wengine. Sisi tukaona tujitegemee, tukatafuta hiyo license na iko expensive sana. Communication Authority wanatulipisha 100,000 per year, na hiyo tugeurisa kwa serikali yako, kwa sababu tunajua utachukua hii serikali. Ituodore iwe na package ya service providers yenye itaodoa hii license ya content service provider, hii license ya USSD. Wasiwe wanashikanisha USSD na Skiza Code. Skiza Code iwe ni package yake, isiwe ina uganisho na hii license ingine juu inakuwa expensive. Na mambo ingine nimetumwa na hawa wasanii 3,000. Tuko na sako inaitwa Modern Kasha. Wameniomba nikuambie wewe ndiye utaraunch hiyo sako. Kwa hivyo hiyo tumekuomba wewe ndiye utaraunch hiyo sako. Kitu kingine tugeomba ni representation. Serikali yako iwe na msanii mwenye ataakilisha wasanii wengine wenye wako kwa at county levels. Juu wasanii wanakuwa kwa county levels, lakini kuna wengine wanakaa kule Nairobi wakisema wameakilisha wasanii at county level, lakini hatujawatuma. Sisi tunapatwa na shida tukiwa county. Sasa hawa wasanii 3,000 hata zile pesa 100 license tunalipa 100,000. Na kuna kitu moja nilikuwa nataka kusema, mambo ya representation. Serikali yako tunataka itupatie CS mwenye ataakilisha wasanii juu hatukuagi na representation. Hata zile 100 milioni 100 president alitoa silikuliwa na hao watu wa hard checks, zilipotea. Sisi Nyeri hatukupata kitu, hatukupata shilingi hata moja. Hiyo yote ilikuliwa, hatukupata pesa juu hatuna representation nzuri. Kwa hivyo tungekuomba utupatie CS mwenye atakuwa na implement policies za wasanii wa Nyeri County, na performance tuwe tunaakilisha hata national levels. Sisi tunaagamia huko at county level, lakini kwa national level hatuna representation. Kwa hivyo tungekuomba kwa serikali yako ituhusishe huku county levels, tuwe tunafanya policies inakuwa implemented na CS mwenye utaappoint. Kwa hivyo hiyo najua itawezekana kwa serikali yako. Sisi tuko na program ya wasanii na Ruto kumuigiza Statehouse. Na Mungu akubariki, na najua hiyo itawezekana. Kwa hivyo utushughulikie. Na hiyo ya sako tumekuomba utusaidie. Hii watu ya handshake wamehangaika watu wengi. Sio wewe na sisi peke yake. Hata hii wasanii wamehangaishwa na watu ya handshake. Pesa yao ilipotea. Na minister wa wasanii anatoka hapa na iko mchero. Tunajua mchero wewe. Uhuru akienda nyumbani ujue pahali utapitia. Pesa wasanii unaturudishia. Ile unapatia watu ya handshake. Dramatist. Haya, endelea. Your Excellency, the Deputy President, our faith, first of all, happy Valentine's Day. And I wish to tell you that we love you so very much. Tunakupenda from the bottom of our hearts. Now, I'm Grace Kagai. People from my area call me Gadaya Mokoro Waine, and there is none other apart from me. So I'm from Sky Art Productions, under the patronage of a very super speaker, who is also our incoming MP, Mr. John Kagusha. And yes, I will speak on behalf of wasanii. Na kwanza, Your Excellency, for us, we do stage plays.
huwa tunafanya kwa mashule, tunaenda kuigiza hizi setbooks ambazo hawa wanafunzi hufanya. Na back in 2017 our barua zilikanseliwa, and we don't have barua from the Ministry of Education. So tulikuwa tunaomba, because we know it is possible and we know you are our president na utatusimamia, tuwe tunapewa barua. Hizo barua at least turudishiwe, turejeshewe, ndo tuweze kwenda kuwaigizia wala wanafunzi. And as we know, most of our students learn through watching. So I know it shall be possible. Another thing is about our content creators, who are also us. Kwenda ku-advertise our contents online, kufanya online jobs. Tunaomba Ministry of ICT, the regulations at least zipunguzwe na tuweze kusapotiwa so that we can employ as many youths as possible. And Your Excellency, sir, if you can remember back in Othaya, sisi ndo ile group iliku representia ile poem ilikuwa inaitwa Hustler for Hustler. Hustler for what? Na sisi ndo mahasla wale original. Tunasema hivi, Your Excellency, because it is possible and our youth wanapotelea huku nje na wako na talanta. Tafadhali, tuko na culture center iko hapa Nyeri. Na tunashukuru our governor because you made that possible. Tulikuwa tunaomba it shall be possible to equip easy our culture center ikuwe kama theater. Nyeri tukuwe na theater yetu, so that we shall be proud of what we are doing, and we shall also be holding inter-counties cultural festivals. Ndio tuweze kuwakilisha county yetu, tunaenda exchange programs za county. Tulikuwa tunaomba pia kwa hiyo cultural center, it shall be possible tuweke studio yetu. Ndio hawa wanarika wetu, wengine wetu hatuna pesa ya bundles. Tunaenda huko, tunafanya tukifanya content creation, tuna post, tunafanya nini na kukuwe na free wifi. So that we are tukuwe tumewezeshwa, si ndio? Haya, kabla nimalize Bwana Rigathi Gachagua. Tuge modo muradhime neke. Modo muradhime ne, muradhime. Ona magero gana mamorume. Naruto muradhime ne, muradhime. Ona maroro gane mamorume. Your Excellency, tunasema Rais ni William Samoei Ruto, chama ni UDA, nayo form ni bottom up. Na kwa mokoro inyado agai, turagushia maendeleo na kagushia. Thank you so much. Asanteni. Haya, tuko na Kiama on behalf of my MCs wale wa huko vijijini. All the village MCs. Yes. Okay. Kitu ya kwanza ni salamu. Si ndio wananchi? Ruto Ruto. Sisi tunajiita kama wanasema. Sema it means Swift Events Masters Agency. Hiyo ndio chama cha MC. Sisi yetu hakuna A, ni MC. MC. Yes. Sisi kama MC, sisi hatuna mambo mingi. Ile kitu tuko nacho, we are not recognized. Mheshimiwa Naibu wa Rais. For example, tuko Nyeri. Tuko mkutano wa watu wa Nyeri. Hakuna MC amefanya kazi hapa. Hakuna amegusa microphone. Hakuna mtu amefanya kazi hapa. Mimi nasema mambo ya kazi. Siku ingine tufanye kama vile Mheshimiwa Gachagua anatufanya pale Madera. Akiwa na mkutano anasema mimi naenda Kericho, anaita mtu MC kutoka Kericho. Akienda fulani kama Iriaine anaita MC kutoka Iriaine. Mheshimiwa Naibu ya Rais, ukifika Nyeri
tuko na MC. Mheshimiwa Gachagua, washa nikwambie, sisi sio villagers MC. Hapana. Sisi tunafanya kazi. Na kama unaamini Mheshimiwa Naibu ya Rais na bottom up, chukua mtu kama mimi, mfanye national MC. Maana nilianzia kwetu Kishagi, nikakuja sub county, nikakuja county, sasa niende national. Yes. Adwaito. Maana sisi hatuna pesa ya kupatia Mheshimiwa Naibu ya Rais. Lakini sisi tuko na mdomo. Mheshimiwa Gachagua, akiryo ko brand gikari kimwe tunengerwa muthenya omwe tutire tugithiururuka umuthi kia marikie rucio kwa MC uri ongi muthenya ucio kwa MC uri ongi githe kwa gutianuka gitunguru tondu ithuĩ twina kanua no ringi na ringi tutirĩ na ki na mbeca. Mnaonanga kama tuseme kama ni watu kama tuseme ni madaktari mambo ya health, wakiwa na kitu kama chanjos hivi, wanachukua daktari mmoja, wanaenda anazunguka na bado sisi tuko tu ma MC. Mheshimiwa Naibu ya Rais, ukichukua serikali yako, fanya kama mambo ni ya Minister of Health, na kuna mambo inatakana kwa watu waelewe, tuko ma MC, tuko tu patia sisi kazi, tunazunguka hivi, tunazunguka na kutoka nugake gitunguru na maundu macio nimekwagirira. Mimi sina mengi, but tu sisi kama MC, sisi kama wanasema, sisi tumejitolea, maana tunajua hii mambo ya bottom up economics. Sisi tumejitolea kama MC. Tafuta gari tusunguke kama MC, na sisi hatuna shida na mtu mwingine, mambo itakuwa sawa na gwitu ni guguka wega. Thank you very much. Naibu ya Rais, tumeshukuru sana. Thank you very much. Ole MC Kiama, nilichukua kazi yenu leo, lakini mimi si wenu. Kabla nichaguliwe mjumbe, tulikuwa tunafanya hii kazi ya MC. Sasa waza na MC always. Si tulikuwa tunafanya hii kazi. Kabla Mungu kutusaidia akatupandisha juu kidogo. Asante. Na karo ya nwa iwo ya MC maoko mawa. Waiwa. Tumebaki watu 9. Nataka one minute. Sasa haya wameli muti ya maji haraka 1 minute na kusimamia sasa na kikemwe pointi mwe afuatwe na Nancy Mahinda karibia. Mheshimiwa Naibu wa Rais, ya kwanza ni kukushukuru kwa kututembelea sisi watu wa Nyeri, na kwa hivyo tumesema asante. Nataka kuongea mambo ya maji, maana nikiangalia hata ile mlima unaona mahindi, na ile mahindi mwenyewe anatarajia ataikula, na kweli kwa hii kiangazi hawezi kula. Kwa hivyo tunaongea mambo ya maji ile inaitwa ya ukulima. Tunaomba serikali, kwa vile kuko na vile kulikuwako, tuangalilie mambo ya mega dam, manake kama kuna kauka kidogo mito yetu inakauka, na ikikauka wale wakulima wote wameongea hapa wanataka kitu kwa mashamba. Kwa hivyo tukipata mega dam katika Mount Kenya, tupate mega dam katika Aberdare, tutakuwa nafuu. Tunaomba kwa serikali yako ututimizie. Tuna miradi inayofanywa ya borehole, na tungeomba Mheshimiwa Rais tuwe tunategezewa borehole pahali iko borehole, na pia tusaidiwe na ile inaitwa water plant. Hiyo ni mambo ya storage ya maji. Nikipenda kuomba mambo ya project. Naibu wa Rais, tuko na miradi mingi sana katika area ya Nyeri, na sisi ndio matajiri katika Kenya nzima kwa mambo ya natural resources ya maji. Na tukiangalia ile mahidi, mto uko hapa, unapita, unatililika, unaenda ziwani Indian Ocean, na hakuna faida watu wa Nyeri wanapata kutoka hiyo maji. Natural resource inatoka kwa Mungu. Tukiomba kwa project zile ziko,
ziko nyingi. Wananchi hawa wako hapa walitafuta pesa ili wakaugana kwa vikundi wapate maji, lakini tofauti, shida ni finance. Wale wamepewa finance ya ile miradi iko, tafadhali naibu wa rais, ukiingia kuwa rais, tafadhali tumalizie zile ziko, na zile demu ziko zifanywe ukarabati, tunakuomba. Hebu nimalizie siku zingine zile ziko za wale watu wanafanya, wale wameugana na wanahitaji maji. Tukitaka ukulima uendelee na mbele na tupate mapato na watu wapate kitu kwa mfuko, tafadhali tuwakuomba naibu wa rais, ukiingia katika serikali uwaigize katika miradi yao ipate pesa, na ianze kutoka intake mpaka kwa ile tunaita infield, watu kupata maji katika mashamba. Maana watu wetu ni maskini, ile pesa wanapata ni kidogo sana ya kujiandikisha, lakini wakiambiwa mamilioni ya pesa na kukusanya hizo, na unaona shida ya COVID na zile zingine, tafadhali tuwakuomba mheshimiwa. Ya mwisho ni serikali ianze kutufundisha sisi watu wa Nyeri njia ya kuharvest maji. Manake tuna mito, tuna mvua, na serikali ikisaidia kama ni ya county ama ni national government itusaidie ili tunaweza kuharvest maji ile ya mvua iingie kwa matangi tuanze kulima nayo. Kwa hivyo tunaomba kusaidiwa, na pia serikali ifikirie mambo ya mizitu, maji inatoka kwa mizitu. Asante mheshimiwa, tunakushukuru. Asante. Let me start this way. As a result of the siege, the food shortage in the city was so severe that a donkey's head cost 80 pieces. 80 pieces of silver, and half a pound of dove's dust cost 5 pieces of silver. Your Excellency, Honorable William Samoei Ruto, our 5th President, I'm humbled to start before you to present our case. This is on water. I want to add on what my friend has said. As you all know, excuse me, members, let's all listen. And it's good that this is the last, maybe the last one we are presenting, because water is an all-round resource that is covering each and every sector that we've talked about here today. And without water, nothing can go on. Isn't it, good people of Nyeri? So, if we don't address the issue of water in a very good way, we may end up even having very poor people. As my fellow member has said, we need to harvest a lot of water, or we do the mitigation as he has said. And the mitigations that we can do, first of all, is we could check with our national budget. So we were requesting our president to be that in the national government, 1/4 of the national government to be pumped into the water project or anything to do with water. For example, if we have 3 trillion as the national government, and I know if you want to succeed, you have to work with the numbers, not just by mouth. If we have 3 trillion, so 750 billion should be pumped into water, so that we can bring all water projects on board, and because each and everybody, every being, every living thing depend on water. And without water, there's nothing much we can do. And maybe after we pump the 1/4 budget into water, we can mitigate the water problem by, as he has said, increasing our storages, by building mega dams, as you had promised sometimes during our last campaign. We are very patient people. Even today, we still wait for the mega dams. Hatuja kufa roho. We are still waiting for the 5 mega dams that we were promised during our last campaign. We also
we can also collect the running water by using the water pans, and also most of us here, each and everyone has a roof, so we can use the harvesting water by having water storage tanks. As also he has said, we can also mitigate by having boreholes. Also, we can also use irrigation water. Okay, in farming, we can use the new technology. We can use the new technologies in farming. Like using the drip irrigation and using the new technologies and even the greenhouses. If all of us, every one of us is given a greenhouse, we can be fairly food secure. If each and everyone is given a greenhouse, we can have food security and never have problems with food. The other thing is, okay, I did introduce myself. I'm Nancy Mahida. I'm from Kieni East, Gachagua Ward, and I'm very happy that we have implemented a project by the name of KSAP, and we have implemented a project that has helped our farmers. Why I'm saying that water is very important is because we have been given a lot of seeds, but because of lack of water and irrigation, most of their money is going to waste. So we are requesting that we should be helped on the side of water. And on my personal issue, as I have presented here, humbly asking, my water project is Kamagura Water Bloodshed. If I'm given just one borehole, I could be very glad. Thank you and God bless. Thank you very much. The Deputy President of the Republic of Kenya, all protocols observed. Mine will be short and precise. Nataka kuongea juu ya watu wa Mialero, Your Excellency. Watu wa Mialero ni wale watu wachuuzi wanachuuza kwa barabara. Wale wanatandika kwa barabara. Wale ambao wanawafuata. Tumeongea mambo mingi ya pesa, lakini watu wa Mialero watapata pesa namna gani kama hawana license ambao wanapewa kwa barabara? Tumeongea mambo ya kupewa loan. Tukipewa loan, tukienda kwa banki kuchukua loan, tunaitishwa logbook ama license. Mimi nitatoa license wapi? Nitatoa logbook wapi ama title wapi? Kama Your Excellency uko na hakika ya kwamba tunatoka chini kupanda juu, washa tuokodoke katika mambo ya mkoloni, sababu logbook ni ya mkoloni, title ni ya mkoloni. Tukuje katika mambo ya modo kwa modo, one by one, na kugaranti unanigaranti. Jambo lingine na ni la mwisho, serikali yako hatutaki kwenda kwa bank kuchukua maloni. Tunataka serikali yako itege kiwango fulani cha pesa, inaleta kwa sako, kama ile sako mimi naongoza inaitwa Mialero, na uko na deni letu Your Excellency, na Molahamu kama atakujulisha kwamba mwezi wa 3 tunakuhitaji. Ileta kwa hizo sako, tunaenda kupale kukopa, tunagarantiana na mambo itakuwa sawa sawa. Thank you very much and God bless you. Your Excellency, the Deputy President of the Republic of Kenya, all protocols observed, distinguished guests, ladies and gentlemen, hamjambo. Mimi naitwa Ushuru wa Njohi kutoka Yakanja wa Magana Ward, Teto constituency, ambaye nawakilishwa na Gishu Mwangi ambaye hasikii vizuri, angekuja leo. Mimi nazungumza mambo ya jua kali. I'll be very brief. Jua kali ni kubwa sana, iko na mambo mingi, lakini shida ile tuko naye sana ni kodi. Taxation imekuwa kali kiasi, ukienda kununua material bei ni kali, ukienda kwa sitima bei ni kali. Hata ile biashara utafanya utapata pesa kidogo, hata budget ya mwezi huwezi kuitimiza. Kwa hivyo imekuwa shida, hata watu wanafuga mabiashara. His Excellency the Governor knows very well. Watu wanahama kwa mabiashara, wanaenda kutengeneza viwanda huko nje sababu hawawezi kulipa rent. Tukisaidiwa hiyo, Mheshimiwa Rais, tutafurahi. Thank you so much. Hello. Bwana asifiwe. Mheshimiwa Deputy Rais, Governor,
Governor na watu wote ambao wamekuja kwa hii mkutano. Habari zenu? God is good. Mimi nimetoka Kwale, huko Rifa, huko Thigo Rifa Ward, na pia mimi naitwa Samuel Kareithi Maina. Mimi nimetumwa na watu ya Kwale, na pia naongea mambo matatu tu ili niweze kumaliza. Ya kwanza, mimi ni ile mtu ya Madera. Bwana asifiwe sana. Na sasa sisi tunataka tiga, Mheshimiwa Rais, Mheshimiwa Deputy Rais. Na tukipata hiyo tiga, hakuna wakati tutaenda huko Madera. Tukipata tiga, Mheshimiwa Rais, sisi tutaenda huko Madera. Na pia sisi tuko Kwale different place. Ya pili, tunataka kila kitu ambaye kinaletwa hapa Nyeri kinaambatana na kitu ya mjengo. Sisi yenyewe tunatengeneza. Pia tuweze kupatia hiyo opportunity first priority ili tuweze kufanya hiyo kazi. Pia tunataka mashini ya kutoa maji. Mvua ikinyesha tunasumbuka sana. Tunataka hiyo mashini iweze kutusaidia. Na pia tuna certificate ambaye hatusaidiwi mzuri. Tungetaka hiyo kwa groups tuweze kupatiwa malone na hiyo certificate. Ya mwisho namtolea shukrani kada ya wela. Bwana asifiwe sana. Hii ukisikia sisi Deputy President hatuna MP, ni kweli hatuna. Tulipata shida ya mtoto moja ya mwenzetu aliuawa huko Mandela. Tuletea kada ya wela. Na pia akamchukua, na hata saa hii hiyo mtoto anasoma. Na pia tunatoa shukrani zetu kwa mheshimiwa kwa vile hatukuona pahali ya kukufuatia. Tutasema asante. Dakika moja tumebaki hawa tu, alafu tutakuwa na ya mwisho na mkubwa ya walimu atoe mambo ya walimu na CBC na nini. Itakuwa ya mwisho. Hawa 1 minute. Naibu wa Rais, waheshimiwa, nasalimu katika jina la Bwana. Kwa majina naitwa Daniel Tombo ama chairman wa Beba. Mimi ndio bogi la shida. Mimi naongelea ya kwanza, kila mbeba wa mkokoteni hana lake. Kwa sababu hao watu wa bodaboda walitunyang'anya kazi. Manake akiwa na bodaboda anabeba mtu na mzigo. Huyu wa mkokoteni anabeba mtu anamfuata. Sio kazi imeisha. Jambo la pili ni polisi. Hawa polisi wakitaka watu wa kuvuna kahawa kwa jela ni sisi. Kwa sababu sisi ndio tunafagiliwa kwenye town, sisi ndio hatuna kazi, tukapata kazi jela. Hiyo ni shida ingine. Jambo lingine, na hii ni muhimu. Nishaambia hawa wako hapa. Wakati nimeona helikopta yako, nimeona uponyaji wa mtu. Mfalme utoka na juu na wewe umetoka juu na umekuja na ndege hapa. Kuna mtu beba wangu aligojeka, saa hii hata anadaiwa 150,000. Hawa waheshimiwa wetu nimewaongelesha, nimeshoka, lakini mimi nimeona usaidizi wakati umekuja. Jambo lingine, na hiyo ndio muhimu zaidi, watu wale wanabeba mzigo, akikukaribia ama anikaribia Rigathi hivi, anakuwa na jasho nyingi. Ningeomba na mheshimiwa Mukami, Mungu akusaidie na akubariki, manake utarudi tena. Zile nguo ulitupatia zimeisha. Ile jacket ulitupatia dust coat zimeisha. Kwa hivyo Deputy President, najua wewe unasemaga na kutenda. Kitambo twende kampeni, wengine walete sijui mimi makabuti, nimekuomba kabuti 1,000 tu. Hiyo ingine tutajitafutia kwa hao wengine. Tafadhali. Hapo wengine ya mwisho kabisa tuko na harambee ya kulaunch. Tuna launch beba ni kubebe. Ndio tuwe tununue shamba. Tunakuwa na shida mingi zaidi. Na kuna kijana mmoja ameiba wimbo yako ya campaign na yeye ni beba. Please hata ningeuliza kwa heshima usikize hiyo wimbo. Asante. Angalau harambee zimefungwa kwa saa hii kwa sisi. Unless unataka tukue disqualified. Unless tupangane huko chini na haya 1 minute. Sasa nitamsimamia. Our Deputy President, our Governor, all protocol observed. At the elected MPs, at the women rep who started with the women lead, Ruto,
Bwana Gachagua, I salute you. Mimi nataka kuongea maneno ya viazi. Bwana, our coming fifth president, sisi tunalima viazi, lakini at the end of the day tunanunuliwa kama nyoka bila sumu. Ukikuja kwetu tunagharamia kwa fertilizer, lakini at the end of the day one week it's almost 30 bags, kwa sababu ni kubwa hata siwezi kufika juu. Mambo ile nyingine nataka kuongea ni hata carrot. Tunalima carrot na boga pia, tunaona hiyo shida. Tunakuomba ukiingia kwa afisi, kwa sababu utaingia ushughulikia wale wakulima wa viazi, carrot na mio, kwa sababu hata sisi hatuna bonus. Watu wa Keni hatuna bonus kwa sababu masiwa hana bonus. Viazi hiyo tunanunuliwa kama nyoka bila sumu, haina bonus. Ya mwisho tunatoka kukuambia, mimi naitwa Madam Julia Dungo. I am the chairperson Ken West Sub-County, and we support the government of the day. We elect Uhuru Kenyatta and the Honorable William Ruto, so we will support you at the end. Tunataka kama akina mama wa Keni, tunataka one car, because Kenya is 52% of Nyeri County. Blooded akina mama na William Ruto. Ya mwisho akina mama wote wako kwa CRB kwa sababu ya COVID-19, wameenda kwa Tala, Mshwari, KCB. Akina mama wote wameniambia ukiingia uwatoe kwa CRB. Ya mwisho nataka akina Rigathi, akina Narok, I want to give you a piece of Bible so that when supporting William Ruto, you will read it. 2 Samuel, hata wewe William Ruto adika. 2 Samuel, chapter 21 from 1 to 10. The second readings will be Joshua 9 from 1 to 27. We as the Nyeri people, we will not elect a leader so that we can have 3 years without rain. We have to fulfill the covenant our president gave us. One minute, please. 1 minute. Our Excellency, Deputy President William Ruto, we salute you. I'm Josephine Gadhanwa from Mokoroini, nikiwakilisha wamama kwa maendeleo ya wanawake. I'm the treasurer. Nataka kuongea mambo ya akina mama. Maendeleo ya wanawake, it's well structured from ward level, sub-county, county level, and national level. And we have a problem because as we are structured, we are not well represented in those sectors that we have in our country. That is something that we are praying that God will help you. When you go there, you remember maendeleo ya wanawake, because we are asking for a kitty for maendeleo ya wanawake in every county. And if God willing, may we have a circle in every county that will be managed by women, structured as maendeleo ya wanawake. Why? Because huyu mama kukiwa na shida mashinani, ile anakibiriwa sana ni yule mama alishaguliwa kama mama wa maendeleo ya wanawake. Sisi tunasimama, wakati mwingine tunaenda kupima wa mama cancer na nini na hiyo yote, we don't have our kitty. But we normally go to our MPs, we cry for them, and we thank God because they always answer us. So our Honorable Deputy President, as we talk of a bottom-up economic model, consider this organization. We would even like to sit with you, even in the national level. Call us as we had come and we saw you when we came to Statehouse, so that we can deliberate about our organization, which is well much admired by our young ones. But they asked us, what do you do in maendeleo wanawake? Yes, we try for leadership, to nurture them, and even to teach them of much of their well-being and even the health, but we don't have that much that we can go and do. Thank you so much.
His Excellency, the 5th President of Kenya, Dr. William Ruto. I'm here representing the tertiary students, the university colleges. Bwana William Ruto, today is 14th February. We celebrate Valentine's. Lakini wacha nikuambie, leo comrades kimetuumania bana. Wananiambia wakati ulikuwa higher education ulitupunguzia wakati wa kuingia university. Lakini saa hii wazazi wetu wamesota, hawana kakitu. Hadi leo isipokuwa ni hii form nikadanganya msichana niko na ka form na kuona bana singekuwa hapa. Ningekuwa nimeficha simu juu hatuna kakitu, wazazi wetu hawana kakitu. Sisi wenyewe huko university fees imeongezwa. Tunakuomba wakati utaingia fees ya university iangaliwe tena. Then pia kuna kamshahara sisi kama comrades huwa tunapewa kanaitwa help. Sahi kamechelewa kabisa, kimeumana kabisa. Hiyo mshahara hadi sahi ukienda useme tu kakitu igongwe ndani. Sisi kama comrades tutakuwa tumefurahia. Nikimaliza, sisi kama watu wa university tumekosa makazi. Na kwa sababu tumekosa makazi, tumeona tuende tuulize kazi kama za MCA. Hapa kwa chama cha UDA, nitaomba ambao ni under 30 age, unaweza subsidize ile nomination fee igongwe chini hivi. Wao macandidates ungeona hapo MCA ni wengi sana, lakini hadi kuna wengine hapa lakini juu yako ka nomination wanajua tu chama ni UDA na ni bottom up, tukienda hivi kutoka bottom hadi up, na kazi ni kazi, wanataka kuingia hicho chama chako na waendelee. Asante sana, Mungu akubariki. Asante. Thank you. Thank you. His Excellency the Deputy President of the Republic of Kenya. Mimi naitwa Ruben Magoko ambaye ni mwadhiriwa wa medical error in this country. Mimi naishi na shida ya diabetes and hypertension, na ni watu ambao wamesahurika sana, na tukajiunga pamoja tukaanzisha group inaitwa Kenya Defeat Diabetes Association ambayo inashughulikia hawa watu ambao wanaishi na shida ya diabetes and hypertension. And we have about 60,000 members in 32 counties of the Republic of Kenya. Wakati mmoja tulienda kwa His Excellency Bwana Ishongwa na akatuadvise tuandike barua. And we wrote a letter in your office tarehe 14 mwezi wa 10 last year, lakini bado hatujapata majibu because we needed to have a sitting with you so that you can give us our agenda and then we can give you our agenda on how we can address that. The other person we would like to have a sitting with is the governor of the Republic of Kenya. You remember we started this thing with Gachagua. Ukweli usemwe, hata ukishukua uongozi na mufanye hiyo kazi yote ambayo mmesema, na afya ya watu yako iwe si afya nzuri, kutakuwa na shida. Watu wataendelea kujinyonga, wataendelea kuwa mawazimu kwa sababu afya yao imesoroteka. Kwa hivyo give us a hearing at a national level because we need to have our delegate meeting and we were proposing that you support us on that. I want to say thank you to Madam Mukami kwa sababu sisi watu ambaye tuna hiyo shida tulikuwa tumesahaurika na ametuingiza at the last minute. Kwa majina mimi naitwa Daniel Kimani Maingi, nimetoka huko Kiawala, huko Gatarakwa, na shukuru sana makamu wa rais kwa kupata nafasi hata ya kuongea tu kidogo kuhusu magari ya lorries na pickups. Hawa ni watu wa uaga wamesahaulika kabisa, na ndio mnaona iko ajali mingi sana zinatokea kwa malori. Watu ya malori wako na shida mingi, na moja yake ni huwa wanaendechaga magari masaa mingi sana. Hiyo ni shida moja. Na wakiendesha magari masaa mingi huwa wanaogopa mchana juu ya traffic. Hii maofisa ya traffic kwa barabara. Bwana Deputy President, hii imekuwa ni kama kawaida, ati traffic police wanachukua pesa kutoka kwa sisi, sababu hata ukitoka Nyahururu kufika hapa Nyeri unakuta zaidi ya 1,000 umetoa na umepatia hawa. Hata huaga wanaitisaga wakati mwingine kwa nguvu. Ndio unaona tunakimbia haraka ndio tuende usiku tumalize, na ndio unakuta iko accidents. Kitu kingine makamu wa rais ni hii habari ya spare parts. Spare parts tunaona serikali inachukua almost
30% ya tax, na ndio kununua spare parts za gari. Ndio unaona tunaweka substandard spare parts ambazo zimetumika sababu bei imekuwa juu sana. Ya mwisho iko wafanyabiashara wengine wameingia kwa hii biashara ya maroli. Hii makampuni kubwa kubwa, hii ya cement, hii kubwa kubwa wamekuja wanafanya hiyo kazi ya transport. Na hiyo sio mzuri. Wanaweka chakula kwa magari ambayo iko na cement, kwa mambo ingine, na hiyo ndio unakuta watu wako na nini. Ya mwisho, Bwana Deputy President, siwezi ogopa. Bwana Gachagua ndio amekuwa anakalia hiyo area yetu. Ile shida tuko naye, iko wakati ulitupatia huko shilingi milioni 20 ya kujenga hospitali ya 20 million ya kuanzisha hospitali ya level 5 huko Kiawara. Ukatupatia shilingi milioni 10 ya kufanya rehabilitation ya headquarters ya sub county ya Kiani West. Siwezi ogopa nikisema haya, sababu hiyo maneno imetimizwa kabisa. Na hii ni maneno tumefuata huko Kiawara hakuna hospitali hata gani. Ikianzwa tu hawa tumechagua, wengine wanakuja wanaisimamisha. Ikifanywa tu hawa tumechagua wanakuja wanaisimamisha. For instance, hiyo ulisema ipewe pesa hizo. Hiyo tumejaribu hata na governor wetu na kila kitu, na hata tukapewa pesa na national government. Na hiyo pesa moja alikuja akasimamisha, hizo pesa akapeleka kwa chaba yake. Hiyo siwezi ogopa nikisema namna hiyo. Hiyo pesa bado tunahitaji, na sio ya mtu alitoa contractor kwa ground kwa nguvu akitumia hata mapolisi na mambo ingine. Hiyo ni kitu moja sinaomba, hiyo tujegewe. Hiyo ingine ya mwisho ndio nimalize. Sawa, asante sana. Haya, personal disability 1 minute please. Na Bwana Madenge kwa walimu kuwe tayari tafadhali, 1 minute only. 1 minute. Bwana Deputy President, Women Rep of Nyeri County, Mr. Mwaula, Senator wetu wa disability, na governor wetu Mutahi Kahiga, na wasalute. Lakini kwa people with disability tukipenda tuangaliwe, especially Madam Mukami anatusaidianga sana kwa kuwa na Mwaula. Hata governor wetu tukienda kwake aturudishwi sisi people with disability. Lakini tukipenda mahali watu wa people disability awekwe muangalie maslahi, awekwe mahali popote anataka kuwekwa, because utapata anataka kuteremka chini, anataka kuja stage ya juu, lakini unapata because ya city council lazima awekwe stage katikati, na anakuwa anataka kuja hapa Equity ya juu. So ningependa ukiingia kwa kiti na njoo utaingia na people with disability wanakusupport wote, uangalie hiyo maslahi na exemption ya people with disability. Mr. President. Asante, pigeni makofi. Bwana Madenge, karibu. Alafu mtu ya mwisho ni hii na marangi ya UDA. Yanatufungia sisi sawa? So Your Excellency, the Deputy President of the Republic of Kenya, Mheshimiwa William Samoei Ruto, who happens to be my recommit, wageni waheshimiwa, I will speak on behalf of the teachers and the general education very briefly indeed. My name is Madenge Wajau. I am the Executive Secretary, the Kenya National Union of Teachers, Nyeri branch. I'm happy because the Deputy President is my age mate. But I'm older than him by 1 week only. So I know the education sector is a national issue, but your government, which we believe is incoming, must look at this issue of policy formulation. I am a great supporter of the bottom-up economic model, and I also want to believe that in terms of policy formulation, it must also start from the bottom upwards. Your Excellency, the Deputy President, when your government comes into power, which it is doing, we want sufficient funds to be pumped into schools. Kwa sababu hawa wazazi hawa wote unaona
hata kama tunasema we are free primary education or free the secondary school education, they are still paying some levies in the schools. And we want this to stop. So proper funding, sufficient funding must be done. Another issue, unajua, the thorn in the flesh or the elephant in the house as far as education is concerned, ni hii mambo ya CBC, Your Excellency. The competency-based curriculum. And we want to say that we are supporting this issue. But there are some few nitty-gritties that need to be looked into. For instance, we are asking your incoming government to domicile junior secondary schools in primary schools. I was asking myself 2 questions. A girl in class 6 is about 10 years old. I'm 11 years old. Mtoto wako akipita hapo aitwe Maranda High School na ni wa miaka 11, utampeleka kweli? Uwezi kumpeleka. Therefore, we are kindly requesting that these junior secondary schools be domiciled in our primary schools, iwe ya day schools. Si hapo ni sawa sawa? And again, I was also asking myself one question. Why is the current government using public funds to build 3 classrooms in secondary schools and leaving 2 empty classrooms in primary schools? Si hiyo ni waste? Hiyo ni waste. Afadhali wangeongeza moja kwa primary ili junior secondary ziwe hapo. Another issue, Your Excellency, is this issue of the textbook policy. Because initially, during the other regime, schools were being given money. Walimu wanakaa chini, wanachagulia watoto vitabu. Currently, officials wanakaa Jogoo House, wanachagulia watoto vitabu. I mean, it cannot work like that. Because the people who deal with the children are the teachers on the ground. So let money be pumped into schools. Principals and teachers and head teachers will sit down and select books for the pupils. And again, you see, this policy has killed the publishers. This policy has killed the local business. Wale ambao walikuwa na bookshops. Kuna bookshop unaona siku hizi. Hakuna, zilikwisha kabisa. So I think we should refer to the old system. Finally, let me talk now as a trade union. You know, I am a teacher by profession. Unajua bado tunapigana na serikali kidogo hapa. So, we are kindly requesting that the incoming government embarks on massive promotion of teachers. Please talk about the TPDs. Let the government pay for the teachers, professional development of teachers, instead of the other way around, where teachers are paying for their own development. Finally, Your Excellency, as a labor unionist, I want to say this. The current government tried very much to kill the Kenya National Union of Teachers. So we are requesting the current government to protect the labor unions in total. Because this is a requirement in the current constitution. Article 41 guarantees every worker the right to form or join a union of his choice. It also says that a worker is entitled to fair remuneration. And once these issues are looked at, we believe that you're going to move along with you. We are great supporters of the bottom-up economic model. We are great supporters of your aspiration to be the president of this country, and you can't count us in. Thank you. God bless you. Najua hii serikali ya mahasara hii, wewe ndio unatufungia. Si heshima hiyo? Wakati huo bwana wangu ngade. Murega yuothe. Kawega kanini ne kaiganu. Mureanagire na thamaki. Ne beba ya Ngai tuturagia. Ini ororere ciehanda tha 11 mane mo matebo ma mohoro maria matukinyeire thiini wa guku Nyeri kuria William Samoei Ruto amukirito na gikiro kiri iguru ni andu a UDA. Oroho tugagisupport aria mararugama nake ta Maina wa Mathenge Paul Gacuhi wa Kanyari na Mukami.
olo tutikakiriganwo ni gavana kahiga gakoine karia kerirwo gatikoima gagikiuga ni gikiro kiri iguru nie mwenyewe ndugamite haha ni gukorwo mutongoria wa bururi ndaigua ndorereria uria uri kuo riu augite wega tumurorere kimundu kiria tondu ni gikumutuma hegi na oroho niwe uroka agakinyita guoko tugakiuga na gikiro kiri iguru ndemethio na inite rwimbo akauga we tugagwikira na tukuhumbe na tukuihuriririe ni gukorwo we waturuta kandwa-ini kandu ngiripotera ceceni-ini haha ndi wa mbere kugeithania na Ruto na nigumenya igakorwo ri page ya mbere thiini wa ngathĩti-inĩ njitangaĩ kana muteti woma wakeri Mr. Ruto niĩ no hoe gakari kablado gakwa gagũthiũrũrũka gagũkũ kablado oroho wa kerĩ no njũrie tondu nyumĩte kũrĩa wĩtemere slums ndirĩ nginya ha gũthikwo baba ngĩripotera haha ndĩ gũkũ ndiganĩtie no rĩa ndambũrĩte na nĩ njũĩ nĩ akũnjikia kĩndũ mũhuko kaũndũ sasa ningesema Ruto utacheza kisniper penye nitaenda kukaa tuma mtu kisniper ya mfuko asante sana Nĩgwathiĩ wega mũndũ wa Ngai nĩgwĩka atĩa mũndũ wa Ngai nĩgwĩka atĩa rĩu nĩtwathikĩrĩria maũndũ nĩmathiĩ wega nĩgetha rĩu nĩgetha itare ta gavana wa Nyeri nĩgetha atuĩkĩre deputy president ngakiuga mũrenda kũigua ũhoro wa niĩ kwenda kuuga kaũndũ kamwe kwenda kuuga kaũndũ kamwe andũ aitũ wega ũrĩ warĩhwo na hĩu wega ũrĩhagwo na kĩ Jabeno ni atwekira wega. Ni atwekira wega. Nĩtũkamenyitĩrĩra andũ aitũ. Atibia inyuĩ tondũ mũrĩ atha nyingĩ-rĩ. Mũndũ mwandu wa gũkĩrĩrie ngarĩ gũkomeria wothe. Arĩ mũkomerie. No mũkomerie. Na nĩkĩ tũroya ngarĩ ĩrĩa atũkĩrĩirie ĩtagwo kĩmũndũ kĩu tũkamũkomeria. No mwĩtĩkĩre. No mwĩtĩkĩre. Ndĩrenda kũmũria atĩrĩrĩ. Ithuĩ nĩtũhete mũthamaki gĩtĩo. Maũndũ make mothe marĩa ararehe mbunge nĩtũkũmũhĩtũkĩria maũndũ marĩa mothe arenda nĩtũgwĩka nĩtũkũmũhe gĩtĩo kĩrĩa kĩagĩrĩire na tũtikamũtengũra no kaũndũ kamwe tu tũrenda kũmũthaitha ndagatũringĩrĩrie kĩmũndũ kĩu hau nĩguo na tondũ andũ ake maraugaga nĩ agũka atĩ atũgarũre tũthiĩ gwa kĩmũndũ kĩu no mũgarũrũke oke tuhingũrĩre barabara ya mau oke arore wĩra ũrĩa ũtigarĩte oke atũrĩkĩrie maũndũ marĩa mekĩte atĩa mbeca cia andũ akũrũ iria itarĩhĩtwo ahakikice nĩ cieka atĩa tũmaũndũ tuothe tũtigarĩte mĩeri ĩno 5 na thikũ 24 oke atũrĩke na tũtũũre tũmũhete gĩtĩo na tũtũũre tũmũririkanaga no angĩũka oke gũkũ gũtwĩra tũthure kĩmũndũ kĩu no tũmũkararie ugai no tũmũkararie na twamũthaitha president tondũ nĩtũkwendete ma twagũthurire na nĩguo mbura yarĩ nene ma ndũgathũkie gĩtĩo gĩaku reke ũhurũke twĩna gĩtĩo reke tũgakumagaria tũgĩkũinagĩra tũtagũkũria kĩũria no ngĩgatũrehera kĩmũndũ kĩu nĩtũgagũkararia no tũkwenda kũria president witũ gũkũ Nyeri nĩkuo Mwai wa Kibaki aumĩte eke ũrĩa Mwai wa Kibaki ekire Mwai wa Kibaki arutire wĩra mũthenya wa kũinũka wakinya akiumagara ndatwerire kũrĩa tũgũikia kura no mwende Uhuru aikarĩte Mwai wa Kibaki nĩ andũ aigana mangĩenda president witũ arũmĩrĩre Mwai wa Kibaki ũguo nĩguo twamwĩra na twĩna ngatho nake na twĩna gĩtĩo nake na ciake tũtikaria na tũtikamũtengũra na nĩtũkũmũhe gĩtĩo na nĩtũkũmũhoera Ngai retirement yake arore magũkumia amenyerere we mwene na mũtumia yake na ciana ciake no atũtige ndagatũringĩrĩrie kĩmũndũ kĩu areke twauthurĩre kamwana gaka ka mũthĩni tondũ nĩko tũrenda
Nitwaiguithania guo. Nitwaiguithania guo. Ni hega au? Ni hega. Riu ndirenda nigetha twite governor wa Nyeri. Awete ciugo cigana ona. Acoke atwithire deputy president. Ate makamuhurira thimu. Arabu reure itareta governor ri. Governor wa murenda oke kiama. Kericho. Kericho. Daraigua Kericho. Tarugama na igoro mwire kiama kire murenda. Tamwirei. Ni araigua. Asante. Na juge ngirikia andu aitu. Nimo kunyitira andu na kiama kia UDA. Nimo kunyitira andu. Thengio twakena ni inyue. Nimo aria miario mega. Riu turenda muthamaki uyu oke atucokerie. Tucoke turikanire nake muthia tugacemania ruringu. Twikanire kiara. Ka mutikona twekere kiara. Haya, ngemi cia gavana cie hawa mutai wa Kahiga rumwe. Rwa keri. Rwa gatatu. Rwa kana. Rwa gatano. Alafu wakiita deputy president, ndio deputy president atapatia wale viongozi amekuja na hawa. Si sawa? Mutai wa Kahiga gavana. Asante, tupigie Rigathi makofi. Kiruga kuja hapa dakika moja. Nipatie hii mic. Kwa sababu kuna wimbo tunataka kuinvite nayo Your Excellency the President. Aya. Kwanĩrĩirwo na ikuru. Mũthenya barigici. Ya uhuru na 10. Na ya Ruto na 10. Tuticenjetie ithuĩ. Ya uhuru na 10. Na ya Ruto na 10. Na tutiragũagũa. Tutikahane ta ngĩrĩ. Kũriganĩrwo na ihenya. Kĩrĩkanĩro nĩ thirĩ. Na nĩ thimo ya Gĩkũyũ. Tuticenjetie ithuĩ. Ya uhuru na 10. Na ya Ruto na 10. Na tutiragũagũa. Thank you very much. Nafikiria huo wimbo hatuna haja hata ya kuexplain. Mimi nimekuja na mwanzo nataka kuwish the deputy president happy Valentine. Situmwambie happy Valentine. Yaani amevurugwa hii Kenya mpaka amesahau hata leo ni siku ya Valentine. Ukifika tunamtuma kwa mama Rachel amwambie happy Valentine from Nyeri. Na ndio nilivaa red. Ni ya mama Rachel na wewe. Na niseme watu wa Nyeri ya mjambo. Muriega. Tumekaribisha wageni wote. Kabisa hapa ni Maumauland. Mimi nataka tu niulize maswali mawili. Wakati wa Maumau tulikuwa tunatiana mikataba. Si tukisema Neno linakuwa. Sisi Maumau tukisema neno tunabadilika. Kwa hivyo mko na mimi vile niliambia kitendawili. Ati sisi hatutaki nini? Na hiyo maneno tukamali. Ile historia tunataka tu ni ya Nakuru. Ati 10 ya nani? Na 10 ya nani? Ni nyinyi mmesema ama ni mimi? Kwa hivyo tuko pale. Bas, mimi sina mengi. Yetu ni kusema Your Excellency the Deputy President, nimefurahia your patience. Kwa sababu saa hizi zote wananchi wakiongea wamekuambia mambo yako na mambo yangu ya county. Ya county yote nimeshi na nita address. Si ni kweli? Si ni kweli? Ya county yote mumesema hayo si ya deputy president, nitaangalia maneno ya licenses, maneno ya nini, na nilikuwa na kitabu nimeweka hapa. Na tutaongea maneno hayo. Si ni kweli? Sasa jambo la pili ambalo nataka kusema. Your Excellency, I am very very pleased that you are here today. Nyeri imekuwa ni kama nyumbani kwako kwa mara ya pili.
Tulikuwa tunahesabu the other day, tukaona kwamba tangu uwe deputy president umekuja Nyeri zaidi ya mara 50, na tunataka kuendelea kukukaribisha. Kitu cha ukweli ni hiki, muniambie ukweli, mtu ambaye amekuja mara 50 na mtu ambaye amekuja mara moja, ai dogoneke onatare kweyugithia dogoneke, mnamkaribisha tena na tena aje. Bas, sasa mimi nimesema maneno hayo mengine, tunataka tufanye kitu kimoja. We want to make a special invitation to you, Your Excellency. At the end of this month, uje Nyeri kuwe na earthquake ingine. Ama namna gani? Mnaonaje? Si akuje achukue hapa kuwe na earthquake. Ama mnaonaje? So we want to extend that invitation to you. Karibu mwisho wa mwezi huu uje mgurumo uwe hapa. Si namna hiyo? Na hiyo maneno iwe namna gani? Si namna hiyo? Sasa kitu kingine, we want to thank our son, Mheshimiwa Rigathi Gachagua. Umesikia vile amekuwa na kazi mingi, na zaidi ya yote sisi kama watu wa Nyeri na Mathira tumekupatia yeye akusaidie kazi huko mkizunguka. Ama namna gani? Neguo nimukomenyerera Rigathi agetha agithie kunyitera munene na kuria. Si museme watu wa Mathira wasikie ati nyinyi mtamshikilia. So we want to wish you well. Na mukami sasa, si maneno tuangalie tu namna hiyo, nigetha tuthie tureketie hayo mangine. Tumesikia rafiki yangu wa Matinga, umesikia na unaona na unaangalia, na hii maneno ni namna hiyo. Ama namna gani? Na kama chama cha UDA, unajua wacha niwaambie vile nimesikia maneno mkieleza deputy president, msije mkamchanganya hapa ati hapa mnaweka MCA sijui ya wapi sijui nini ya wapi ni, kwa sababu hiyo mipango yote si mnajua ward specific ilianza Nyeri. Ward specific ni nini? Hapana bottom up. Si ni bottom up? Maneno ya watu kuja kugawa pesa huko kwa mashinani, si tulianza hapa? Kwa hivyo hata sisi tunapo vile nimesikia ndio hiyo program ziende vizuri, tunataka tukae tukiwa kitu kimoja, si ndio? Kwa hivyo nyinyi watu wa Nyeri tuetakwa kugana gwekatia na ithuere kaitwalie watoto wa Maumau. Sisi hatuwezi kuchanganya mtu. Tukiweka ahadi tutatimiza hiyo ahadi. Kanatiguo. Hata kama ni nini tutafikisha wapi? Pale. Kanatiguo. Hatuwezi kuwa tunachanganywa, na ni vizuri tuseme tu we are welcoming His Excellency the President aje na yeye. Lakini kwa vile Ruto amemchagua mara 3, in fact ni mara 4, kwa sababu hata wakati ya KANU huyu aliweka kura yake pale, atafutia huyo mwingine, lakini kura yake aletee hii mwanaume kule hadhire kitiguo. Hata huyo mwingine ni sawa, lakini alipe deni. Huyu mwanaume amemchagua mara ngapi? Na yeye aweke kura maraki, alafu hiyo ingine afanyie hiyo ingine. Ama namna gani? Tuko pamoja watu wa Nyeri, tole hamwe. Tunaambia rais wetu tunayempenda hivyo kule hadhire na kuweka hatia. Hakuna njia ingine, deni dawa yake ni kuli. Namna hatuna mengine, na tunamheshimu na tunampenda, si ndio? Agenda ile ingine tuko nayo, na ni vizuri tuseme hapa Nyeri kuna barabara ambazo pengine kwa miezi 8 hazitaisha. Hizo za barabara, hizo za nini, ni vizuri tuseme ukweli mudhenya. Sasa yule walianza naye ndiye atakuja kumaliza, ama ni huyu alikuwa anapinga hiyo kazi? Si alikuwa anapinga wakati ule kwa sababu alikuwa opposition, si ni namna hiyo? Sasa anajua hata barabara za Maumau ziko wapi. Si tuache yule ambaye yako hajatumalizie kazi, ama namna gani watu wetu? Si ni namna hiyo? Basi naibu wa rais, umesikia tumeongea hapa tukiwa watu wa Nyeri, tumekuahidi na tumekuambia, na tunakushukuru kwa sababu ya vile unaendelea na sisi, na zaidi ya yale maneno ambayo umeyashika, yale ambayo umeambiwa na hao wananchi,
wanafurahia hayo maneno wamekuambia, na nina uhakika kwa sababu abaimukire sawa. Haya, hayo maneno ambao wamesema ninajua umeyashika na yataform the basis of the Nyeri memorandum. Sisi hatuna mengine, tunashukuru. Na pia niseme asante DG. DG, I'm talking to you. Deputy Director General wetu. Yule ndiye Director General wetu na mnamjua, ni rafiki yangu, ni mtoka kwetu, ni yule ambaye ametoka Turkana. Na wangapi wanamjua Governor Narok? Ni mnamuona? Huyo ndio Director General wetu na tunampenda. Asanteni sana. Sasa ndirenda kuigua kana tulio haria tukugite. Mururumo wa kwamukira Deputy President yohana atia. We korogama ina magoro. Eni torurume twamukira Deputy President. Karibu sana Your Excellency. Welcome you. Asante sana. Tafadhali tuketi chini wale wako na viti. Waheshimiwa viongozi wote, ndugu wananchi wa hapa Nyeri, ya mjambo. Ando aito Moriega rege. Bwana Yesu asifiwe. Simunisalimie hivyo hewani watu wa Nyeri, asanteni sana. Kwanza mimi nataka nichukue nafasi hii niwashukuru sana kwa kutukaribisha katika kaunti hii ya Nyeri. Nataka nishukuru viongozi wote wakiongozwa na gavana wetu Mheshimiwa Gachagua, Mheshimiwa Mama Raha Mokami, Mr. Speaker Sir, huyu Mungu na waheshimiwa wale wengine wote pamoja na MCA na wananchi wa hapa kwa kupanga ili leo tuwe na ghafla hii. Pengine watu wengi wanashangaa tumekuja kufanya nini Nyeri siku ya leo. Tumefika hapa leo ni siku ya muhimu sana, na iko sababu ya sisi kufika Nyeri siku ya leo kwa jinsi hii. Leo ndio tunaanza safari ya kutengeneza chata ya makubaliano kati ya wananchi wa Kenya na wale watakaoendesha serikali ijayo. Leo tunaanza hiyo safari kwa mapenzi ya Mungu. Tunataka tukubaliane, na tunasema hivi kwa sababu mnakumbuka pale mbeleni karibu miaka miwili iliyopita tulikubaliana na tuliwaambia tutabadilisha mjadala katika taifa letu la Kenya, that we are going to change the national conversation in the Republic of Kenya, that the conversation will not now be about leaders and positions and sharing power, that the conversation is going to be about the people, their empowerment,
their issues and the economy. That is what we said about 2 years ago. Many did not take us seriously because hawakuelewa ni nini tunasema. Tulisema tutatengeneza upya foundation ya siasa ya Kenya. Ya kwamba siasa ya taifa letu la Kenya haitakuwa tena mambo ya viongozi na ile vyeo watapata na ile mamlaka watapata, lakini tunataka mjadala wa siasa ya Kenya iwe juu ya wananchi na uchumi wao na mambo yao ama interest zao, ili tuwe na a balanced engagement. Wewe mwananchi wa Kenya, wakati unaenda kupiga kura, usipige kura bila ya kufikiria, usipige kura kiholela, usipige kura ukifuata mtu mwingine. Upige kura ukijua nini katika hiyo kura yako. What are you getting out of your vote? Yule ambaye unampigia kura akipata kiti, wewe unapata nini? Hiyo ndio swali. Tunaelewana? Ndio tunasema hii siasa, hatutaki kufanya hii siasa vile tulikuwa kufanya mbeleni. Ati sasa namna hiyo, alafu unapiga kura, alafu ujui sasa nimepiga hii kura ndio nipate nini. Ndio tunasema tunabadilisha siasa ya taifa letu la Kenya, ili siasa iwe ya muhimu kwa yule ambaye anatafuta kura na ya muhimu kwa yule ambaye anapiga kura. Haiwezi kuendelea ya kwamba tunapiga kura, viongozi wanapata, wananchi wanabaki hawajui wamepata kitu gani. Alafu inakuwa guesswork. Tunaelewana? Wengine mnasikia wanazunguka kitendawili tialala ria sio nini. Alafu wanapigiwa kura, mwisho haijulikani hii ria ilikuwa nini, hii tialala ilikuwa nini, lakini kura imepigwa. Tunaelewana jameni? So hii ndio safari, na leo vile muleelezwa na Daktari Ndi, leo we are launching formally the public engagement using the bottom-up approach of the charter that will be signed between our party and the people of Kenya as they go to vote. So that we have minimums of what we must deliver when we are a government. And the reason why we are working county by county is because we have county-specific priorities. And we want county-specific priorities to be captured in the county charters that will finally form the national charter that will be signed between the candidate of our party at every level and the electorate in the Republic of Kenya, so that every citizen who goes to vote knows I am voting for 1, 2, 3, 4, 5. These are the deliverables I am expecting from the leader I am choosing. Sijui kama tunaelewana. Tuko pamoja kufikia hapo? Ndio tumekuja kuanza hapa. Na tumekuja kuanza hapa Nyeri kwa sababu hii agenda mumesikia. Pengine kwanza kabla ndio nimalize na hii karatasi, niko na viongozi, niko na wale experts ambao wananisaidia na kutusaidia kama chama katika hii mpango ya economic developing the economic charter. Niko na watu wa 6 hapa kutoka hiyo committee. Tafadhali wasimame from my office. Tuko na Professor Ndi hapo. Tuko na huyu anaitwa Augustine, Bwana Mukiri. Tuko na Miano. Tuko na mama pale anaitwa Mukiri. Tuko na Governor Narok. Hawa ndio wananisaidia katika hiyo kazi. Na sisi wengine tumekuja
kama part of that team. So nimesema ya kwamba tumefika hapa vile vile kwa sababu hapa Nyeri ndio rais wa 3 wa Jamhuri ya Kenya ambaye alitusaidia kupeleka Kenya mahali ambapo economic revival ilipatikana, Mheshimiwa Mwai Kibaki. Na tumesema kwa heshima yake na tukifuata katika footsteps yake, tuanze hii safari ya kuanza mjadala na Wakenya na conversation na wale ambao watapiga kura mwaka huu, tuanze hapa katika county ya Nyeri. That is why we are starting it here. Now, nimeandika katika hii kitabu yangu, imefika nusu yale mambo yote mmesema, na niko hapa na watu ambao wananakili yale mambo yote mmesema, na tumeshapanga tayari. Tulianza hii safari karibu mwaka 1.5 iliyopita, wakati tuliketi chini na viongozi na professionals kutoka hapa Mount Kenya. Tumeketi chini na professionals na viongozi kutoka Coast Province. Tumefanya hivyo katika Western Province, Western counties. Tumefanya hivyo Nyanza counties. Tumefanya hivyo katika Ukambani counties, na sasa tutakamilisha ya Rift Valley counties, because we are determined to change the conversation in our republic, the engagement, the political engagement in our republic, that it is no longer going to be about what leaders get. It is going to be about what every citizen gets when they go to an election. Tunaanza sasa leo hapa, itaenda katika kila county ya Kenya. In the next 60 days, we will have these public engagements in every county in Kenya. And hawa viongozi watarudi hapa hivi karibuni, so that they will have structured, watakuwa wameweka katika structure ya makubaliano ile sasa ambayo itakuwa chata, ambayo mimi niko tayari na kila mmoja wetu ambaye atasimama katika chama cha UDA to sign chata na wananchi, ili nyinyi mtu saidie ku keep track record. Nikikuja hapa Nyeri, mnatoa chata, mnaniambia my friend, tulikubaliana 1 2 3, 1 2 umefanya, hii ingine 3 4 5 bado, si ndio? Ndio ikue sawa sawa. Na mimi najua tumekuwa na mjadala inayosema, ambaye rais wetu alituambia yake 10 na ya Ruto 10, si ndio? Lakini mimi sitaki 10 saa hii. Nataka tuandikiane kwanza hii mkataba ya miaka 5. Nikifaulu kwa hii miaka 5 muniongezee, lakini nikianguka kwa hii miaka 5 mtafute mtu mwingine. Si ni mzuri? Kwa sababu kama mtu hajafanya kazi ile alipatiwa, anaongezewa miaka ya kufanya kitu gani? Sijui kama naelewana. Mimi nataka tufanye hivyo kwa sababu mimi niko tayari kwa hii mtihani. Kwa sababu mimi najua sitaanguka, lakini unaweza kujuaje? Pengine nikizembea kazini huko, mkuje mtafute mtu mwingine wa kuendesha maneno. Sijui kama tunaelewana. Because lazima tukubaliane, kila kiongozi ambaye anapatiwa nafasi ya uongozi lazima atimize yale mambo wamekubaliana na wananchi. Tumekubaliana? So mimi nataka kwa mapenzi ya Mungu tukubaliane, kwa sababu mimi najiamini ya kwamba mimi ni mtu wa bidii, na mimi naamini ya kwamba yale mambo tutakubaliana Mungu atatusaidia na tutayatimiza. Sawa sawa? So mimi nataka mkataba kati yangu na nyinyi na Wakenya
ya 5 years. Hii 5 years nikishindwa mtafute mtu mwingine. Nikifaulu mniongezee miaka ingine 5 alafu mtapata mwingine. Sijui kama tunaelewana. Nimesikia wacha tu nitoe in summary yale mambo nimesikia hapa. Yale mambo nimesikia hapa kwa mambo ya especially mambo yetu ya kilimo, wale wa chai, wale wa avocado, wale wa kahawa, wale wa maziwa, wamesema number 1 tunataka kuongeza productivity. Tunataka yule ambaye anapata maziwa kilo 5, tukifanya mambo tuwe na chakula kwa bei nafuu, huyo wa kilo 5 kwa ng'ombe moja anaweza kufikisha kilo 15 ama hata 20. Si ndio? Kama ni kahawa, kama unapata ule mzee alisema hapa tunaweza kupata kwa macadamia kwa mfano alisema 80 kilos, lakini tukipata mbolea kwa bei nafuu na tuongeze mbolea tunaweza kupata instead of 70 kilos tunaweza kupata 150 maybe even 200 kilos per tree. Si ndio amesema ule mjamaa hapa? So productivity ndio kitu ya maana. Ni vipi tunaweza kufanya ili mkulima ile mapato anapata saa hizi kwa shamba yake, kwa yule ng'ombe, hata kama the same cow, hata kama ni the same bush, how do we increase the productivity? By making sure, 1, tuwe na subsidy ya inputs. Tusaidie wakulima wapate inputs kwa bei nafuu. Na nyinyi mnajua ya kwamba nilikuwa waziri wa kilimo, hiyo kazi mimi naelewa. Tukipunguza gharama ya mbolea, tukipunguza gharama ya mbegu, tukihakikisha kwamba mko na fingerlings ambayo ni ya kisasa, tukihakikisha kwamba ng'ombe zenu ni zile ziko na grade ya kutosha, tunaweza kuweka pesa mfuko kwa wananchi wakulima wengi. So hiyo jambo la kuhakikisha kwamba inputs ya ile kilimo tunaihakikisha kwamba iko kwa bei nafuu, hiyo ndio hatua yetu ya kwanza. Leo hata wakulima kule mahali pote watanunua mbolea mwaka huu kwa shilingi 6,000. Na tulikuwa kwa 2,500. Na inawezekana hata tupunguze chini ya 2,500. Ndio kila mkulima aweze kuzalisha chakula ya kutosha. Hapo mumesema kwa sectors zote za kilimo mnataka hawa wakulima wapangwe katika vikundi, cooperative ama farmer groups, ili waweze kufikiwa kwa njia rahisi katika mipango ya financing, katika mambo ya marketing, katika mambo ya kusaidika na mikopo, ili kila mkulima aweze kufikiwa na mkopo kwa bei kwa riba ya chini. Saa hizi wakulima wengi wanakopa kutoka mabank, interest ni 22%. Si watu wengi wamesema hapa. Hiyo mambo ya mkopo kwa wakulima, kwa sababu tuko na financial institutions ambazo ni za farmers kama AFC, kama zile zingine zote, there is absolutely no reason. Tulikuwa na mpango ya kuweka pesa ya serikali kwa AFC. AFC saizi wako na karibu bilioni 5 hivi. Na ndio wanazumbuka wakipatiana pesa kidogo inaisha. Wakulima katika viwango zote, hakuna sababu hatuwezi kuweka pesa ya kutosha na interest iwe between 3 and 5%. There is no reason. Wewe mkulima kama unakopa na interest kutoka AFC na interest ya between 3 and 5%, hiyo mambo ya charges nyingi ya 20% ina reduce ile profit ya mkulima. So I want to give you my word that farmers will have access
to credit that is affordable. Na farmers were all, kwa sababu wale wa avocado wanasema financing, wale wa kahawa wanasema financing, wale wote wanasema financing. Hiyo ndio mpango tuko naye, na tutapanga tuhakikisha kwamba either in cooperatives or SACCOs or institutions that are farmer-led, and farmer-organized, ndio ile bureaucracy isiingie pale ikatuletea hasara. Jambo la 4, mumesema mambo ya capacity building, extension officers, farmers working with the latest information, ili wasitumie information ya miaka zilizopita, ili wasitumie mbegu ya zamani, ili wasitumie mbinu za zamani, so that the farmers are updated, they know of the latest techniques, of the latest technologies yenye inaweza kusaidia hawa kuimprove their productivity. Vile vile wakulima wa maziwa wamesema ya kwamba wanataka ile management ya maziwa, kwa sababu maziwa ikikamuliwa within 15 or 20 minutes inatakikana iwe imefika mahali yenye iko cold room, yenye iko katika hali ya inaweza kuwa preserved, kwa sababu the quality of milk is very important kwa mambo ya how you can use it in terms of value addition. Mimi nataka niwaambie hivi wakulima wa Nyeri. Mimi nilikuja hapa Nyeri nikawaambia tuko na milk coolers ya watu wa Nyeri. Lakini hiyo project iliingiwa na maneno kidogo. Wacha niseme ni shetani iliingia hapo ndani. Lakini we have 35 milk coolers ya watu wa Nyeri, ambaye within the first 100 days zitakuwa zimefika hapa. Within the first 100 days zitakuwa zimefika hapa, because tumesign the contract, kila kitu iko tayari, lakini kuna watu pale katikati, watu wenye ukora ndio wamezuia hiyo maneno isifike hapa. Na sio ya Nyeri peke yake, tuko na milk coolers 600 ambaye tayari tumepatiwa, lakini kwa sababu ya maneno haijafika. So, and we will continuously, alafu sasa tukitoka hapo tuende katika enabling farmers to value add. Kila mkulima mwanze kuongeza dhamana, kwa sababu soko ya maziwa katika Afrika, mimi nataka niwaambie, soko ya maziwa katika Afrika, hii dunia yote, in fact, ndio mjue, in Africa, Kenya ndio iko na ng'ombe ya maziwa nyingi sana, more than any other country in Kenya, in Africa. Ni mnanielewa? Tunapata lita bilioni 5 kila mwaka. Kwa hiyo lita bilioni 5 on average, ng'ombe ambazo tuko nazo inatoa kilo 3, kilo 4. Lakini tunaweza kuongeza kutoka kilo 3 mpaka kilo 20. Which means we can double the amount of milk that we produce in Kenya, just by making sure, doing what ule mama alituambia hapa, ya kwamba to manage the cost of feed. The cost of feed. Nyinyi mnajua shida ya the cost of feed. We have thought through it with my economic team. Feed, shida yake kubwa ni kwamba tuna import soya, tuna import sunflower. Hata mimi kwa shamba yangu na import sunflower, na import soya kutoka Malawi. Na hiyo soya na hii vitu yote ambayo tunatumia, including all the other feeds that are used, hata ile ya kuku, tuna import, we can grow in Kenya. And we can actually save a lot of money by growing it in Kenya. And we have already identified the areas where we are going to increase the production of sunflower, the production of oil crops, actually, in general. Hii oil crops yote,
tuna import edible oil ya bilioni 80 kila mwaka. 80 billion ambaye ni pesa tunaweza kusave tukiwacha tukiwasaidia wakulima wetu katika sehemu zingine waweze kuzalisha oil crops pamoja na cotton seed pamoja na nini. Hiyo mpango yote tuko nayo ili tuweze kumanage the cost of feed. Vile mama alikuwa anaitwa nani ule mama? Kuna mama aliongea hapo. No. Lea Wakonyo. Huyo Lea ako wapi? Ako hapa? Huyo mama huyo ndio, that one. Vile alisema hiyo mambo ya cost of feed. Na pia akasema mambo ya value addition katika hiyo sector. So we can actually, nataka mnisikize kwa makini. Hii mambo ya maziwa, if we double the production of milk and it doesn't require rocket science, na tuuze, hata tuwache kuuza nyingi, tukiuza hata 3 billion liters, tukiuza 3 billion liters, na tuko na soko kuanzia hapa DRC, hao watu wako na 90 million people, hawana ng'ombe moja. Hii DRC watu ya kuimba hii, kina hii watu ya sijana kwanda bongoma nani hawa wa kuimba, na wanafunga suruali wanafungia hapa, hiyo watu twende tuwauzie maziwa, si ndio? 90 million wako hapo, wengine hapo Congo Brazzaville, wengine hiyo Central Africa yote hiyo mpaka West Africa tunaweza kuwauzia maziwa, kwa sababu saizi wananunua maziwa kutoka Australia, New Zealand, sijui wapi. Na hiyo ni soko yetu ya Afrika. Na tuko na mkataba ya yenye inatupatia ruhusa ya kuuzia hawa, inaitwa Africa Continental Free Trade Area, ambayo Kenya ilikuwa number 1 kusign. So we have the mechanism to be able to sell. Hata tukiuza lita bilioni 3 peke yake kwa hii soko yetu ya Afrika, we will be collecting approximately between 200 and 300 billion shillings every year. In fact, milk will overtake all the exports we have in horticulture, in tea and in coffee, if we just do it right. So wakati mnasikia ule mama Lucy akisema, that is correct. Na hiyo ndio mpango sisi tumepanga na kundi letu hapa. Jambo la tano ambayo nimesikia hapa kwa vile mmesema ni mambo ya soko, the export market ya macadamia, export market ya avocado. Hiyo export market yote ya hiyo area lazima tutumie what we now call of economic diplomacy. Diplomacy si ile ya Cold War ya zamani. Diplomacy ya saizi ni diplomacy ya biashara. Tuko na soko, kwa mfano, wacha mimi niwaeleze. Tuko na soko China ya watu 1.6 billion. Si ndio? Pale nyuma tulikuwa tumekubaliana na rais ya kwamba hii soko ya China lazima tufungue. Na there is a reason why hiyo soko lazima tufungue. Hata tuwe na ambassador sio mmoja, tutafute ambassador 3 waende wakae China. Kazi yao ni kutafuta soko ya mali yetu ya Wakenya. Pale China mimi mwenyewe nimeenda. Avocado moja, ile huyu jamaa ndugu yangu alikuwa ananiambia, ule rafiki yangu alikuwa nani, 20 shillings. Ule mtu William Bwana Kithinji, avocado moja ile Bwana Kithinji hapa anauza 20 shillings. China hiyo avocado moja ni shilingi 150. Yes. You know? So ukienda Europe,
avocado moja ni 1 euro. Nyinyi mnanielewa? Which is almost another 140 shillings. So what are we saying? Mnanielewa? So we must open those markets. Kwanza hii soko ya China. Hii soko ya China ndio rahisi. Kwa sababu huyu mtu wa China tayari tuko na deni yake ya bilioni 100. Yes, tunamwambia hakuna njia nyingine ya kulipa hii deni yako. Deni yako, chukua hii avocado, chukua hii na bei ni hii. Tunalipa hii deni haraka. Sini namna hiyo. Kwani makosa iko wapi? Kama mtu anatuuzia chuma yake, sisi tunauzia ile tuko naye. Na tunagawana hapo, biashara inaendelea sawa sawa. Ama namna gani? So we have to do that. Na hawa watu wote ambao that's how to balance trade. Tunaelewana? So kama mtu tuko na deni yake ametusaidia kujenga reli na barabara, tunashukuru. Lakini sasa tunamwambia hata na sisi vile tumechukua yako, chukua yetu hii. Quid pro quo. Yani wale lawyers wanasema, yeah, you scratch my back, I scratch yours. Biashara inakuwa rahisi. Ama namna gani? Yes. So tupange mambo namna hiyo. Vile vile mambo ya sako. Na nimeshukuru kuna muungwana mmoja hapa amesema mambo ya sako tuanze kupanga. Tumesema tunataka kila mfanyabiashara, hawa wafanyabiashara wote wameongea hapa, wa saloon, wa kinyosi, wa beba, wa matatu, wa bodaboda, wale wa mama wa soko, mmesema juu ya soko ya hapa Karatina, soko ya hapa Nyeri, soko ya kila mahali, soko ya mama mboga. Sisi tayari tumesema hivi. Na hakuna mtu anataka pesa ya bure. Kuna mtu anataka pesa ya bure hapa? Hakuna mtu anataka pesa ya bure. So tumesema kuanzia mwaka huu, kwa mapenzi ya Mungu, hawa watu ambao ni wa soko, kwanza number 1, lazima tupange vile soko inajengwa yenye iko inatosha. Unajenga soko Karatina, unajenga soko the next market, unajenga so that tupate nafasi nyingi ya mahali watu wanafanya biashara. Watu wasifanye biashara barabarani, wasiuze barabarani, wasiuze kwa mahali ambapo hapafai. Tuhakikisha kwamba kuna soko ya kutosha. Mmesikia ati soko moja ikijengwa watu wanakuja kupigania hiyo soko. Na sio ati ni soko ya free, si ni soko inalipwa. Kama watu wanapigania mahali ya kulipwa, si inamaanisha ya kwamba kuna biashara ambayo inatosha. So tujenge soko ya kutosha, number 1. Number 2, tupitishe sheria ambayo inalinda biashara ya kila mtu. Huyu mtu ambaye anauza barabarani ni mfanyabiashara. Na mmesikia wakisema hapa, mtutafutie leseni ya kuuza barabarani. Ili tukichukua hiyo leseni tunaenda naye kukopa naye pesa. So badala ya kupatia yeye leseni ya kuuza barabarani huko kwa hewa, jengea yeye soko mahali ingine, mahali anaweza kufanya hiyo biashara. Na hiyo ndio kazi lazima tufanye. Tunaelewana? Tumesema kwa mfano Nairobi tunataka kujenga soko zingine 20 mpya yenye inatosha watu wa Nairobi. Ukiona Nairobi watu wanakimbizana barabarani, hawkers wanakimbizwa pande hii, hawkers wanakimbizwa pande ile. Kama tuko na pesa ya kuajiri askari ya kufukuzana na watu, si tumie hiyo soko kujenga soko ndio tuwapatie ama hii tuko na askari Nairobi karibu sijui watu 8,000 askari tu ya kufukuza watu. Na hao watu wako na makosa wanafanya, ni biashara wanafanya. Na hiyo biashara hujampatia pesa ya kufanya, ametafuta pesa yake. Na anafanya hiyo biashara alishe watoto wake. Haja kuambia msaidie kulisha watoto. Wewe jengea yeye soko mahali atafanya hiyo biashara yake, atawachana na wewe. Na hakuna haja ya hii watu wengi ya kuhangaika na kufukuza watu. So mambo ya soko. Alafu tumekubaliana ya kwamba tunaweka pesa katika micro, small and medium enterprise. Hii micro ni hawa watu wa beba. Hii mama mboga, nani. Hawa micro wote hawa hawana mahali ya kukopa pesa.
si ndio? Hawa watu wengi wanakopa pesa kwa Shylock. Shylock ni ile mtu asubuhi unaenda anakupatia 1000 ama 2000. Jioni anakuambia hii 2000 rudisha na 200. Si ndio? Hii biashara ambayo unafanya mpaka unapata 10% per day. Si ni biashara kubwa sana. So hiyo biashara sasa tunataka tuibadilishe. Tulete pesa kwa sako ya soko. Pesa ya serikali. Kama ni Nyeri market. Kama inahitajika 20-30 million, tuweke 30 million pesa ya serikali, mulipe interest ya 3% per year. Mnanielewa? Nataka msikize vizuri. Nimesema hivi. Kama ni sako yenu ya soko ya hapa Nyeri town. Hiyo soko yenu kama mnahitaji 50 million ama 100 million, tuwapatie 100 million kwa soko yenu hapo. Mulipe interest ya 3% per year. Alafu sasa nyinyi kama sako mupatie wale wafanyabiashara wa hiyo sako. Badala ya 10% per day mupatie 5% per year. Nyinyi mnanielewa? Hamjasikia vizuri. So that unajua, sikizeni. Kama huyu Shylock anakulipiza 10% per day, hiyo ni 3600% per year. Hiyo biashara itafanyika kweli na 3000%. Sasa tutoe from 3000% per year mpaka 5% per year. Sasa ndio mtafanya biashara. Na nimekubaliana na wale wanasema hapa, hiyo inapatianwa kwa sako kwa soko. Haipatianwi kwa sababu mtu wako na title deed ama logbook. Si inapatianwa kwa kujuana, wewe tunakujua mama fulani, tunakupa pesa umechukua 20,000 urudishe. Inafanywa ile inaitwa guarantee ya group guarantee. Because it's an economic tool. Nyinyi mnanielewa? Si inaendelea hata mpaka saa hii. Ni vile tu hizo groups haina pesa ya kutosha. So tutaweka pesa ya serikali ndio tuweze kuinua kila mtu. Hii bottom up inaanza hapo. Sijui kama tumeelewana. Hawa watu wa bodaboda, sako yenu. Nimesikia mtu wa bodaboda akisema hapa ati ile mtu ya kutrace ile mtu ya kutrace motorbike, ile tracking ya motorbike itolewe kwa huyu ipelekwe mahali nyingine. Hapana, wacha tu ikae hapo. Lakini sasa ile tutafanya, unatoroka hii mtu kwa sababu anakikukopesha pesa, anakupatia pikipiki ya 100,000, alafu unalipa 280,000 kwa hiyo pikipiki ambaye ilikuwa ya 100,000. So hiyo ndio shida. That's the problem. So wewe tutakupatia pesa 100,000 hiyo ya kununua pikipiki. Lakini badala ya kulipa 280,000 tunakucharge 5%, unalipa 105 instead of ile. Sasa hakuna haja ya wewe kutoroka sasa. Hata tracking, akiwa na tracking hakuna mahali atakupa. hauna shida na tracking kwa sababu utakuwa na uwezo ya kulipa hiyo pikipiki. Ama namna gani? Saa hii kulipa hiyo pikipiki ni shida kwa sababu ile pikipiki ya 100,000 you are forced to pay almost 250,000. Si ndio boss ule jamaa aliongea hapo vizuri. So tutapanga namna hiyo. Na hiyo ingine na hiyo ingine na hiyo ingine financing. So we will sort out this financing problem katika biashara zote. Hakuna vile biashara inaweza kufanyika na interest ya 20%. It doesn't matter what business you're doing. Tunaelewana? So we must make it possible for people to borrow money at rates that are reasonable. And that is our commitment. Mtu mmoja pia amesema, nafikiri ule wa bodaboda, kuhusu akienda pale amepata accident, anaulizwa jambo la kwanza, wapi NHIF? Si ndio? And it is good. Mumesikia katika hii mpango yetu tumesema kwa mapenzi ya Mungu tunataka kusort out hii health insurance. Na tumesema hivi,
tulikuwa na hiyo mpango ya Big Four. So mnajua tulikuwa na mpango ya Big Four na moja yao ilikuwa universal health coverage. Sasa tumepitisha sheria juzi ya mambo ya universal health coverage. Vile tulikuwa tumepanga pale mbeleni. Lakini hiyo sheria tungepitisha 2018. Lakini hatukupitisha 2018 kwa sababu tulikuwa busy na BBI na hii mambo ingine hapa ambayo imetusumbua na bure na rege mingi vile huyo anasema. Time was wasted. Nyinyi mnanielewa? We wasted 4 years kwa mambo ya bure, rege nini. Tukawacha ile mpango tulikuwa naye. Hiyo mpango ikakwama. Sasa juzi about a month ago ndio tumepitisha sheria ya itatusaidia kwa mambo ya universal health coverage. Mimi nawaambia watu wa Nyeri, kabla ya mwisho wa mwaka huu, kwa mapenzi ya Mungu, kwa sababu kutoka August kufika December ni 4 months. Hiyo 4 months inatosha. Kila mmoja wetu by the end of this year atakuwa na bima ya afya ya NHIF. Na wale watu ambao hawana uwezo wa kulipa tutawalipia kama serikali. Ili kila mtu aende hospitalini, atibiwe na aende nyumbani bila ya kulipwa pesa. Hatutakuwa na maneno vile tuko naye hapa. Ndugu yangu mmoja amesema kuna mtu mgonjwa. Ulisema kuna mtu mgonjwa anahitaji 150,000, nitakupatia saa hii uende utibu huyo mtu. Huyo nani? Alikuwa nani huyo? Oh, huyo mjamaa. Anasema hiyo mambo ya huyo mtu mgonjwa. Hiyo mambo ya huyo mtu mgonjwa, hatutakuwa na mambo kama hii ya kusema ati tutafute mtu ya kutulipia. Itakuwa inalipwa na NHIF kwa sababu kila mtu atakuwa na NHIF. Nyinyi mnanielewa? Sikizeni. Mimi nikiongea hii maneno ya NHIF, siongei ati kwa sababu mimi sielewi. Nyinyi mnanielewa? Wakati tumechukua serikali, nataka mnisikize. Wakati tulichukua serikali 2013, NHIF ilikuwa inaokota pesa kwa mwaka moja shilingi bilioni 7 billion in 1 year. When we took over in 2013, tukaifanyia maneno, tukaipanga, na kwa sababu tulichukua mtu mmoja alikuwa anaitwa Mahmud, ambaye alikuwa amesimama gavana huko, tukamweka pale kama chairman. Tukapanga hiyo NHIF by 2017 mwisho tulikuwa tumefikisha collection, instead of 7 billion tulikuwa tumefikisha 60 billion every year. What did we do? We just changed kidogo. Tukasema kwa sababu tulikuwa tunalipa kila mtu 340. Tukasema wacha tufanye graduated. Kama mapato yako ni kubwa, ulipe kidogo more than ule yako chini. Nyinyi mnanielewa? Mimi nataka niwaambie, tukibadilisha kidogo the model of contribution, tutaweza kuokota not 60 billion ile tunayokota saa hii. Tutaokota between 150 and 200 billion every year, na tutalipa bills ya hospitali ya kila mtu. Hatutakuwa na shida ya kulipa. Na ndio mimi nakubaliana na nyinyi ya kwamba sasa ule mtu ya kitendawili atajua mahali hiyo kazi itafanya, ataelewa hata ilianza wapi, ataelewa ni nini inaendelea. Si ni kutupotezea tu wakati na kuturudisha nyuma. Na sio kwa ubaya. Ni vile tu hajui hata inaanzia wapi, hajui inaenda wapi. So hatuwezi kubali hiyo maneno. Hii mtu ya maneno huyu mtu tuachane tu naye. Wacha tupange vile Kenya itaenda mbele. Sijui kama tunaelewana. Tuko pamoja watu wa Nyeri? So sitaki kusema sana kwa sababu mambo yale ambayo mumeandika hapa ni mengi, but I want to give you my word that we will sort out the economy of our country. And let me tell you, we have no option. Mimi nataka niwaambie, tusicheze karata. We have no option. Mahali tulipo sasa, kwa sababu saa hizi ile deni tuko nayo katika Kenya,
We must sort out the economy so that we can pay our debts. If we don't sort out our economy and pay our debts, this country is in danger of going to liquidation. That is the reality. Tusidanganyane. Nyinyi mnanielewa? That is the reality. Lazima to sort out mambo ya uchumi wa taifa letu, tuhakikishe ya kwamba we bring more taxpayers on board. We create a bigger tax base, more taxpayers, so that we can make sure that we can live within our means. Sitaki kusema sana hapo, lakini lazima niwajulishe hiyo maneno. Kila mkulima hapa, kama ni wa maziwa, kama ni wa kahawa, kama ni wa chai, wameuliza jambo moja. Hawataki kilimo iwe kilimo ya karata ya pata potea. Unaenda kulima, hujui kama utapata shilingi 5, kama utapata shilingi 20, kama utapata 50, unaenda tu kwa minimum ile nitapata kwa maziwa.